noosi ak sa yaay ñëwee seet li nga xam ne moo nekkoon noonu ci sa loxo bi ndax xamoon nañ lan moo jógoon noonu génn ci sa loxo bi. dama ko wax suma yaay ma ne ko ñaareeli bal biñ ma sut moo génn nii suma yaay ne ma kon ñaareeli bal lañ la sut ma ne ko waaw suma yaay jooy. I told my mom that this is the second bullet that they shot me with. Then my mother asked me, did they shoot you twice? Then I said, yes, they shot me twice. And that's the time when my mother cried again. And after the nurses took note of what they found in your hand, what happened subsequently? Léegi ba noo si jëlee kayit binda li nga xam ne moom lañ gis ci sa loxo bi gannaaw loolu nag lan moo xew. docteur yi bi ñëwee round seet man danga fa nekkoon bi ñëwee round seet maa suma mag gars yi seet suma paper bi riit ko gars yi ñëw seet suma loxo bi niñ ko takkee soo mu ooñu noo si nekka moo ni mu ne leen lii wàccaat na mu ne leen nañ leen tryaat caan su ñëwaatee ñu try ñu égal ko ñu operate ko. So when they came, when the doctor came, they looked and checked my hand. Then that's the time when they decided to look at it properly. Then they said, okay, we will try a second chance to take her back and see if we can operate the hand and remove whatever is inside there. Did you say that when the doctors examined your hand, that thing which you saw sticking out in your arm was not seen again this time around? Ndax ci sa wax da nga wax ne docteur yi biñ ñëwee li nga xam ne moom nga gisoon muy génn noonu ci sa biir loxo bi bi docteur ñëwee dañ fekk mu duggaat gisaatuñ ko ndax déet. gisaatuñ ko dafa duggaat. Yeah, they didn't see it again. It went back inside. After they checked, then they decided to leave it at that. Are you suggesting that the bullet that was lodged in between your bones at one point was sticking out quite clearly? But when it was your arm was examined the next day, it had gone back inside your arm, correct? Bon da nga bëgg a wax ne bali fetel boobu la jamoon ci sa biir diggante yax yi dafa jékki-jékki rek génn ci sa biir der bi ci biir loxo bi waaye nag gannaaw bi biñ ñëwee seetaat ko dafa delluwaat dool nga wax. waaw dafa taxaw bal bi si boppam génnul de waaye chef bi moo taxaw écatisme der bi mooy time boobu maa ngi am beneen opération bi si la nekk si diggante bi bu rëccaat dugga. Yes, the bullet didn't come out by itself. It pushed up the skin of my body, which stuck out, which like something was inside. So after they checked, later on, the bullet went back inside. So that's why they were unable to remove it at that time, but because the bullet had gone back inside my arm. Did you have another operation as a result of this? Ci kaw loolu nag ndax amaatoon nga beneen opéré boo xam ne defaat nañ la ko. waaw bi mu duggee noonu balaa ma doon dem théâtre dama daan dress fekk opération nañ ba génnee fausse bal bi beneen bi fi ñu ko doon war a génnee foofu yàlla def bi ñoo génnee bandage bi pour dress ñu gis bal bi si biir morceau bi mu ngi fa. si laa ne suma yaay xool nga bal bi ma ikkati ko nii ma ne suma yaay bal baa ngi nii mu ne suma yaay jël ko suma loxo mu ne ma isil gars yi continuer di dress suma yaay ne leen déedéet doo leen ko mën a dress oo leen docteur bi mu ñëw so noonu la gars yi ooyee docteur bi docteur bi ñëwee gars yi égalaat ma théâtre. Yes, they were able to remove the bullet later, but what happened was that when they came to check my arm, the wound this time, they decided they were dressing me continuously. So this time when they came to dress my hand, the bullet itself fell inside the bandage. So when they removed the bandage from my arm,
they saw the bullet inside. Then I called my mother's attention and told her that here is the second bullet, which was lodged in my arm. Then my mother took it from me and said, now, okay, they should call the doctor to come and see how to go ahead with the dressing of your hand. Were they able to remove all the particles from the bullets that were lodged in your arm? Ndax mënoon nañoo génnee nag lépp loo xam ne rek moo àndoon ak bali fetel boobu nga xam ne moo duggoon ci sa biir loxo bi. biñ demee théâtre docteur bi gis bullet bi dafa opérateur beneen site suma loxo bi mooy opération bu gudda bi ci la gaay yi seet ne suma sidit bi ñu ne dafa am fi dog ba pare tojiti bali fa nekka dafa sori ak yax yi duñ ko mën a laal ba loxo bi tane tuuti. Yes, when they checked my hand back at the theater, after removing that second bullet, they checked, and after the doctor looked at my hand, they said that one of my muscles has been damaged. So, and there were some fragments which were still lodged in my hand. But after they checked, the doctor said they cannot touch it at that present moment. They have to wait until the wound gets a little bit better, then they will try to see what they can do with the fragments which remained in my hand. Okay. Just for the record, instead of muscle, the witness said vein. One of the veins was damaged. So, do you still have elements or particles of the bullet lodged in your arm? Ndax ben tey tojiti bal yooyu nga wax ne mu ngi ci sa loxo bi ndax ba tey mu ngi ci sa loxo bi génnee wuñ ko. demoon naa ba suma loxo bi wér tane naa may dem physiothérapie so bi ma demee di dem massage ci lopitaan bi foofu suñ ko laalee ma ne leen suma loxo bi li ngeen bugga duma ko mën a defee noonu ñu ne ma kon nga bàyyi ma ne leen waaw ñaareel bi ma demaat am pain ci docteur bi ma wax ko mu ne ma kon nañ try ñu demal la x-ray. Yeah, well, this is how it happened. I used to go to the hospital to have physiotherapy on the hand. But sometimes it pains me, and whenever they touch that area, when it pains me, I tell the nurses. Then after they checked, they said, okay, then I think you should go back to the theater so that they can check up your hand and see what can be done afterwards. And was it later on discovered that there were remnants of the bullet still in your arm? Gannaaw loolu ndax gisoon nañ ne benn tey tojuti bullet yooyu tojuti bal yooyu mu ngi des ci sa biir loxo bi. biñ ma bindalee docteur bi ma bindalee ma dem x-ray bi ma demee x-ray ma yóbbuwaat ko ci docteur bi mu ne ma lii moo tax sa loxo bi duñ ko mën a massage ndi tojuti bal yaa ngi fa ba pare dañ screw sa loxo bi ay screw lañ fa def moo tax sa loxo bi du ma move. Yeah, this is it. After the doctors checked me, after my hand healed a little bit, then the doctor looked at my hand after the X-ray, the other X-ray. Then he told me, this is why your hand is still paining, because we cannot touch it. Then that's the time when they wrote another prescription for me, so that they can check my hand again. Your evidence is that the doctor informed you that you are still in pain because particles of the bullets are still in your arm. Ci sa wax daal dafa mel ni docteur bi daf la xamal ne soo gisee ngay am mettit benn tey dafa am ay tojiti bal yoo xam ne mu ngi ci sa biir loxo bi. waaw si la ma ko docteur bi wax mu ne ma is better nga bàyyi massage bi. Yes, kon tamit si laa daan dem di report yi si hospital bi.
Yes, that's what the doctor told me. This is why I stopped the message that I used to receive from them. Then I still continued going to the hospital to see the doctor. For how long were you hospitalized at the female wing of the RVTH? ban diir ban àpp lañ la tëddal ci foofu nga xam ne mooy lopitaan bu mag boobu nekk ci Banjul. li ma fa tëdda bari na fa de suma loxo bi tanee dama fa tëdda dama delluwaat ma tëddaat fa ñu opéraat suma loxo bi ñuy seet ndax dinañ mën a génnee tojiti bal yi. I spent a long time there because after all that they rechecked my hand again so that they can operate it to remove those fragments which remained in my arm. So for the second time, I had to go back to the hospital again when they admitted me. When you were first admitted in the hospital, did you see your sister Anna after that? biñ la njëkkee tëddal ci lopitaan bi ndax sa rakka jooju di Anna gisoon nga ko gannaaw gi. waaw ñëwoon na seet si ma fa muy jooy ma ne ko lii yàlla dogal lii la. Yes. bàyyi yëpp si loxo yàlla. Yes, she came there to see me, and she was crying. I told her, well, nobody can do anything about it. Let's just leave it with the will of God. Apart from Anna, did you see any of your older sisters in the hospital? gannaaw Anna moomu ndax gisaan nga sa yeneeni rakka ci lopitaan bi foofu. ma mag moo fa tëddoon moom tamit dañ ko sut si tànka Oumie Jagne la tudda. It was my elder sister who was also admitted at the hospital there because they shot her on the leg. Do you know under which circumstances she was shot on the leg? ndax xam nga ci yan anam lañ ko fetelee ci tànka. ci tànkaam bi si suuf lañ ko fetel bulet bi génna dafa bon a génna. They shot her on the leg. The bullet penetrated and came out on the other side. Were you shot on the same day or different dates? yow biñ la fetelee ak bés biñ fetelee Oumie Jagne moomu ci benn bés bi la wala bés yu uute la. moom bés bi ñu ma fetelee moom tamit si lañ ko fetel. They shot boobu lañ her. admitandoor si woot bi xaw ma ko woon. They shot us together on the same day. And in fact, we were both admitted at the same hospital, but I was not aware of her case. At what stage did you become aware that your sister Oumie Jagne was also shot and hospitalized at the same hospital bon as you? kañ nga xam ne sa mag jooju Oumie Jagne moom tam dañ ko fetel ba pare ñu ngi ko tëddal ci benn lopitaan bi nga xam ne fa nga tëdda. bi noos yi dem round di def dressing si suba bés boobu noonu si ëllëg si suba si bi ñoo dem round di def dressing si la noos bi ne xanaa yow da nga bokkaa jànxa bile Oumie Jagne mu jóg toog si laa doon wax communiquer tam moom si lal bi moom mu ngi toog si lal bi man tam maa ngi toog suma lal. Yes, when the nurses were going round the following day to dress the wounded, that was the time one of the nurses asked me, are you related with the other lady, Oumie Jagne, on the other bed there? Then that's the time when she got up and sat on the bed. Then we started communicating. That's how I came to know that she's also in the hospital there. When the nurses told you whether you are related to the other lady, were they referring to Oumie Jagne or somebody else? bi la noosi waxee ne ndax da nga bokkaa ndaw sële ndaw soo suñu doon wax nag Oumie Jagne la wala keneen la. Oumie Jagne la suma doomi baay la. It's Oumie Jagne. She's my father's daughter. While you were at the hospital, did you receive visits from any members of the government? ba nga nekkee ci lopitaan bi tëdda foofu ndax am na kenn ku bàyyeekoo ci nguur gi ku ñëwoon seet si la. biñ nekkee si lopitaan bi foofu noonu
hero bi rek moo fa ñëwoon seet si ñu bugguma ko woon a gis. When we were at the hospital, kana fa ñëwoon nga ne? Allo? kan moo la seet si Kan woon moo la seet si woon? Yaya Jammeh moo ma seet si woon. It was Yaya Jammeh who came to the hospital to come and visit us. Do you wish to continue or do you wish to take a short break? bugga nga eggali wala ñu may la nga dal tuuti naa ko def dinaa eggali. I will continue. Thank you very much. You and Oumie Jagne, were you on the same ward with others who were injured from the April 10-11 incident? yow yaa Oumie Jagne bi ngeen tëddee ci lopitaan bi ci benn ward bi ngeen nekk ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom tamit dañ gaañu ci xew-xew boobu amoon April 10-11. man maa moom ñoo nekkoon female surgical ci kaw so man dama daan wàcce di si suuf dem seeti ji ñoom Yusufa Mbay ak ñoom Abdou Karim ak ñoom Séni. It was the two of us at the female surgical, myself and her. But sometimes I used to go downstairs to go and look at the other wounded students like Yusuf Ambai, Seini, and the others who were admitted there. So can you kindly tell us at what stage Yaya Jammeh came to visit you and Oumie at the female surgical ward? ndax di ñu mun a wax kañ la Yaya Jammeh ñëwoon seet si la foofu nga xam ne yaa ngi fa tëddoon yow yaa Oumie ci female surgical ward boobu ci lopitaani Banjul bi. biñ fa tëddee woon dem nañ ba am fa 3 days balaa 4 days bi si la fa ñëw si la ma noosi si élection bi foo mu ñëw fa noosi ne ma président bi daf leen a ñëw seet si ngoon si ma ne suma bu ñëwee daal nañ ma bàyyi ma relax dig dama soona maa ngi am métit mooy bés bi ma demee théâtre noonu. Well, after we were admitted at the hospital, it was after the 3 days or on the 4th day. That was the day. But the day before he came, the nurses informed me that Yaya Jammeh is coming to visit you people tomorrow. That's the time when I informed my mother that when he comes here, please leave me to relax because I am tired and suffering because it was the day that I went for the other operation at the theater. So can you tell us in short statements what happened when Yaya Jammeh arrived at the hospital? ndax di ñu mun a wax daal ci tënka ci kàddu yu gàtta Yaya Jammeh bi mu ñëwee ci lopitaan bi seet si leen lan moo xew. bi mu ñëwee dugga si lopitaan bi foofu si woot bi dafa dugga si rek suma mag bu jigéen moom depuis si suba mu ngi doon display mu ne moom dina ko defante moom dina ko saaga dina ko wax lii man tamit ma waxal ko ma ne ko Oumie bàyyi ko jël bantaam bi sànni ko Yaya Jammeh siga laalu ko muy koo saaga Yaya Jammeh si boppam mu ree. When he came there, it was my sister Oumie Jagne who was mad at Yaya Jammeh. He was insulting him. She even went up to the point of throwing the crutch that he used to work with at Yaya Jammeh. But Yaya Jammeh bent down and the crutch didn't hit him. He was even laughing, but my sister was insulting him continuously. So you said your sister was displaying. She was mad. Can you tell us what she was mad about? nga ne sa mag mu ngi doon mer mu ngi doon xataraayu ndax di ñu mun a wax lan la meroon. ndik moom dafa def lim def ba pare ñëw moom lim ko gisee moom dafa ñëw pour ñaawal ñu ndax pour lan ndi buggutoon mu ñëw si lopitaan bi seet ñu ndig man dama ko wax ne man bu ma seet. Yeah, Jammeh did what he did. Now, coming to look at us, I took it as he's just coming to mock at us
Because after what he did, for him to come and visit us, well, I don't think that has any meaning or it has anything else to do with us. So this is why I didn't want to have anything to do with it. In a sense, you're telling us that your sister was angry at Yaya Jammeh for what Yaya Jammeh did. Kindly tell us what it is that Yaya Jammeh did which you felt was offensive to you. What wrong did he do? Nga ne sa mag dafa merewoon Yaya Jammeh ngir li nga xam ne moom la def ndax di ñu mun a wax li mu def lan la ba waral sa mag mere ko mere boobu noonu. ndik te gaañ yi ñu gaañ suñ yaram yi loolu la ko meree ba pare ñëw jël enveloppe di ñu ko jox ñu jël enveloppe yi sànni ko ko. Well, he wounded us because he gave the orders. He wounded us as I took it. He wounded us, and now he is coming there and started to give us envelopes. We gave him back the envelopes, or we threw the envelopes back at him, so that we saw him that we don't want his money. Let's be careful a little bit with the interpretation and interpret it well, in context, but in precise manner. Oumie, waxal sa wax ji nay gàtta su ko defee làppatoo gi mun a set waaye su dee wax ji gudda na rek mun nañoo réer ci làppatoo gi so da ngaa wax lu gàtta dinañ la jox chance bi pour ngay wax li la neex yëpp waaye na nekk ay kàddu yu gàtta d'accord. Why is it that you think Yaya Jammeh was responsible for your injuries? Lan moo tax ngeen foog ne Yaya Jammeh daal moom mooy sabab bi tax ngeen gaañu. moom moo tax ñun ñu gaañu di. It was because of him that we were wounded. Kindly tell us what, in your opinion, makes you believe that Yaya Jammeh was responsible. Ngeen la wax ñu yow ci sa xalaat lan moo tax nga gëm ne Yaya Jammeh moo tax mooy sabab bi tax ba ngeen gaañu. Ndikte moom moo jox order pour ñu def ko ndikte gaay yi ndox mi lañ daan tuur nit ñi. Well, it looks like he gave the order for them to do what they did. Formerly, they used to throw water at people. Call the names of the individuals or institutions you're referring to. When you said he gave them orders, who are you referring to as the people the orders were given to? Léegi tuddal ñu bu dee ay nit la wala ay mbootaay wala ay liggéeykaay su fekkee ne da nga wax ne moom Yaya Jammeh moo leen jox ndigal ñooñu nga wax ne moo leen jox ndigal ñooñu ñooy ñan. moom moo jox gaay yi ndigal pour ñu jóg. ñan ñooy gaay yi. ñoom Aïssatou Ndiaye Sédi déggoon naa ci turam ci la bokka. I heard Aïssatou Ndiaye say this name, that she was part of it. Aïssatou Ndiaye, did she do anything to you? Aïssatou Ndiaye daf la def dara. déedéet waaye man bi ma tëddee ci lali lopitaan bi dégg naa ñuy wax ne moom la ndig moo doon wax a waaji. Well, when I was admitted at the hospital, I had people discussing, and what they were saying was that it was Yaya Jammeh who was responsible. Aïssatou Ndiaye. Aïssatou Ndiaye said who was responsible because she was communicating with Yaya. She said it was because Aïssatou Ndiaye was communicating with Waji. So, Kinga wax Waji mooy kan? Who is Waji? Yaya Jammeh. It's Yaya Jammeh. Thank you very much. We cannot assume certain things. We have to
put it on the record properly, Yeah. because this record may be scrutinized someday, Yeah. and we have to avoid putting our own ideas and our own interpretation on the record. Right? So when I clarify these things, it's just to ensure that the record is accurate. Great, okay. Thank you very much. Wax ji nañ koy jéem a leeral nga moytuy wax kooku waa ji ndaw soosu ak yooyu dangaa wax ki nga wax kan la su ko defee ñu mun a xam ne kii ngaa wax moo gën nga yaakaar ne ñun dinañ xam kan ngaa wax rek te fekk waxuloo kooku kan la xam nga li ma wax. Yes. dégg nga ma bu baax. waaw. Yes. So when you told us that when Yaya Jammeh arrived, your sister was mad at him because she believed that Yaya Jammeh was responsible. You remember telling us that? nga ne Yaya Jammeh bi mu ñëwee sa mag daf ko mere woon ndaxte gëm na ne moom mooy sabab bi tax ba ngeen gaañ loolu nga wax. waaw. Yes. And it is your belief that Yaya Jammeh gave the orders. That's what you said. te yow da nga gëm ne Yaya Jammeh moo joxe ndigal loolu nga wax. su ko joxe moom moo joxe ndigal boobu. Yes, he was the guy he was the person who gave the orders. Mr. Chair, we have just a little more ground to cover with this witness. So I'd propose that we just proceed with the witness, and when she finishes, we take the morning break. Thank you very much, Mr. Chair. In your view, what orders did you believe Yaya Jammeh gave? ci yow sa ngëm-ngëm lan nga foog ne mooy ndigal yi nga xam ne moom la Yaya Jammeh joxe. Orders to do what, or orders for what? ndigal yi nga xam ne moom la joxe mooy dafa digale defal lan wala def leen lan la digale ne moom lañ war a def. ndigalam mooy ñu sut rek ndi gaañ nañ ñu. The order was for them to shoot because we were wounded. Do you want us to take it that because you and many others were shot, Yaya Jammeh must have given the order for you to be shot? Is that your testimony? bon yow da nga bëgg ñun ñu gëm ne ndik yow yaa ñeneen yéen ñëpp fetel nañ leen da nga bëgg nag ñun ñu gëm ne ndik loolu am na rek Yaya Jammeh moo joxe ndigal bi pour ñu fetel leen. dig time boobu moom moo nekk borom digga bi su joxutee ndigal kenn du jóg benn paramilitary di jóg di fetel. At that time, he was the head of state. So I believe that the orders should come from him for the paras to shoot us. And it was because of this view you were angry with Yaya Jammeh when he visited the hospital. ndik yéen seen gis-gis boobu loolu moo tax ngeen mere Yaya Jammeh ba mu ñëwee seet si leen ci lopitaan bi. waaw loolu moo tax ñu gën koo mere ndaxte moom bu joxe wutoon digal kenn duñ gaañ kenn. Yes, that's why we were angry with him, because if he had not given the orders, they wouldn't have wounded us. Could you tell us what your sister told him when he arrived at the hospital, when Yaya Jammeh arrived at the hospital? Ding ñu mën a wax sa mag lan kàddu la doon wax Yaya Jammeh ba Yaya Jammeh ñëwee seet si leen ci lopitaan bi. moom dafa jël bantaam bi rek sànni ko mu siga muy saaga ci woot bi Yaya Jammeh gaayam yi di ñëw mu ne leen nañ ko bàyyi. Yes, when they entered the ward, my sister threw her stick or walking stick at Yaya Jammeh. He bent down, but he was laughing, and his security were coming towards my sister, but he told them to leave her. Of course, it did not come out in the interpretation,
But did your sister utter any words at Yaya Jammeh? ndax am na yenn kàddu yoo xam ne moo génnee ci sa mag boobu jëm ci Yaya Jammeh. déedéet fàttalewu ko moo ko de. I cannot remember the words she used. Who was insulting in the word? kan moo doon saaga ci moom woon ci boppam moo doon saaga. moom kan. moom Oumie Jagne. It was Oumie Jagne who was insulting. Who was she insulting? kan la doon saaga. Yaya Jammeh la doon saaga. She was insulting Yaya Jammeh. Do you recall what she said? fàttaliku nga kàddu yim doon wax lan la. déedéet saaga yooyu duma ko mën a génnee waati di ko wax. Those insults were ugly. I cannot repeat those insults here. This is an investigation. This is a national investigation. We want to know everything that happened. If you recall exactly what she said, no matter how ugly you think those words are, we need to know. lii gëstu la boo xam ne gëstum réew mi la ak lu kàddu yi ñaaw wax ñu ko rek ndax dinañu mën a dimbale ci gëstu bi ñoo def. esa loolu duma ko mën a wax saaga yi dafa ñaaw. Well, she's repeating that she cannot say, repeat those insults because they were dirty words. I'm telling you that this is a national inquiry. We want to know exactly what your sister said to Yaya Jammeh. maa ngi laa wax ne lii gëstu la boo xam ne pour réew mi la ñun dañ bugg a xam lan la sa mag wax Yaya Jammeh. moom daal nekkoon na di ko saaga rek ni ko yaa joxe order pour ñu fetal liñ ak saaga yi esa nga baalal ma duma ko mën a wax nag. Well, she was saying to Yaya Jammeh that you gave the orders for us to be shot. She continued insulting, but still, those insults are very dirty insults. That's why I said I cannot repeat them. All right, we would move on. Did Yaya Jammeh respond to any of those insults? waaw ba tey nangul nañ la ñu àggali ndax Yaya Jammeh ba ko sa mag doon saaga moom tontu na. moom daf ko xool rek di ree rek jotuta dem ci taabulam bi sax ci man la taxawoon bi mu paree mu joxe gannaaw mu génn woon bi dem. Yaya Jammeh was just laughing. He didn't respond to those insults. He just stood by my table. He didn't even go near my sister's area. He stood where he was standing near my table. That's where he stopped. After all the incident, he returned, he left the ward and went. Did you have any conversation with Yaya Jammeh? am na yenn kàddu yoo xam ne dox na sa diggante ak Yaya Jammeh. waxuma moom benn kàddu. I didn't talk to him. We didn't exchange any words. Did he say anything to you? ba mu ñëwee ci yow wax na la dara. waxuma moom dara. We didn't exchange any words. laajtewuma ndax wax nga ak moom dara dama laajte ndax moom Yaya Jammeh wax na la dara. Did Yaya Jammeh say anything to you? déedéet moom suma yaay la doon waxal ma ne suma yaay man duma wax ak moom. He was talking to my mother, and I told my mother that I will not talk to him. Why didn't you want to talk to Yaya Jammeh? lan moo tax bëgguloo wax Yaya Jammeh. léegi maa ngi ko mere ak métit bi ma amee soo duma mën a tooxaw todda foofu di wax ak moom ci lopitaan bi. Because I was angry at him because of the pain I was feeling at that time. So I decided that I shouldn't talk to him. This is why I didn't want to talk to him. Do you know what he talked about with your mother? bi moo waxal sa yaay xam nga lan la doon wax sa yaay. suma yaay daf ko wax ne ko dafa am suma benn mag bu nekk Europe daf ko bugg a trial mu dem pour ñu defar loxoom bi. Well, what my mother said was that there was a brother in Europe who was trying to help so that they can take me to Europe and work on my hand. Well, she did not exactly say to take me to Europe. She says to take her to Europe. Ki sa yaay doon waxal ne moom lañ war a yóbbu Europe
pour defar loxoom bi yow la doon wax ndax keneen la doon wax. Yaya Jammeh la ko doon wax. waaye yow la doon wax pour ñu yóbbu la Europe pour defar sa loxo. waaw. Yes. So it's clear now that when the witness said her, she was referring to herself and not somebody else. And did Yaya Jammeh respond to that proposal to take you to Europe to fix your hand? ba ko sa yaay waxee loolu ndax Yaya Jammeh tontu woon na pour nangu ñu yóbbu la Europe pour defar sa loxo bi. déedéet time boobu noonu suma mag mu ngi doon wax ak suma beneen mag bu góor ki fi nekkoon Maguette Diagne dafa gaañu mu ne ko dañ ko bëgg a trial ñoom ñu yónnee si kayit yëpp so biñ ko yónnee see mu yëg ko nag mu ñëw foofu noonu dafa dellu si waat si lopitaan bi. Yes, at that time, they were planning to take me to Europe for treatment. But it was a brother, Maguette Diagne, he is late now, who was trying to see that so that they can take me back to Europe. In fact, he returned back to the hospital afterwards, after the first visit. And what happened when he returned? lan moo xew nag bi mu dellu si waatee. bi mu dellu si waatee ñu wax ko ne ko dañ ma trial ma dem pour suma loxo bi mu ne benn victime du fi génna dem outside treatment. When he came back, after they explained this to him, he said that no victim will live here for treatment abroad. After that, he left. And how did you feel when Yaya Jammeh said that? yow lan nga yëg nag bi Yaya Jammeh waxee loolu. yëg naa ne Yaya Jammeh daal bëggut ñu dimbale ma génnee li nekk ci suma loxo bi tojiti bal yooyu weñ yi. Well, that showed me that Yaya Jammeh didn't want to help me so that they can remove the fragments of those bullets which were still in my hand. As a result of that, how did you perceive Yaya Jammeh? What kind of a person did you think he was? ci kaw loolu yow naka nga gisee Yaya Jammeh ban façon nit nga foog ne moom la. ndig dafa soxor man noonu laa ko gisee. I saw him to be a wicked person. That's how I see him. Did you make any effort to get the records of your medical records for the purposes of sending them to Europe? ndax yow jël nga yenn jéego pour jot ci kayit yi nga xam ne fa lañ binda lu aju ci sa mbiri faj bi yépp pour mun koo yóbbu Europe. time boobu doo mun a jël sa benn medical report si lopitaan bi ndig soo demee pour am appointment ak docteur bi ot lii ñoo dee dem jëli wala noosi si ñoo ko dee dem jëli. At that time, nobody can get anything like a medical report from the hospital because if we report there, it was the orderlies who will go for these things. This is why we were unable to get these medical reports. I do not understand. From your answer, I do not understand why is it that you could not get your medical records. Could you explain what was the problem? Why was it that you could not get your medical records? ci sa tontu daal man mënumaa xam lan moo tax ba yow mënuloo jot ci sa kayit yooyu ndax di nga ma mën a waxal lan mooy woon jafe-jafe bi tax ba yow mënuloo jot ci kayit yooyu. duñ daan nangu pour nga dem jëli ji ko te man bés laa try ma am appointment na docteur bi ma jëli ko ma jël suma number bi ma yóbbu ko medical report ma jox leen ko ñu seet suma file bi si lañ ma ko jox man si laa door a rëccale suma file bi yóbbu ko suma kër. At that time, if you go there, they always refuse to give it to you. But what I did was that I tried to get to the doctor and I gave him my number. That's the time when he decided to make sure that he get these papers, and after that, that was the time they gave me the file, and I escaped, and I decided to go away with the file. This is how I was able to get the documents. And what happened to your older sister, Oumie Jagne? waa lan moo xew ci sa beneen mag boobu nag Oumie Jagne. Oumie Jagne after moom tubaabam bi moo ko try yóbbu ko mu dem UK treatment
Oumie Jagne was helped by her European friend who took her to UK for treatment. And you left hospital after 6 months, correct? léegi nag yow lopitaan am nga fa juróom benni weer gannaaw boobu nga fa soog a jógee noonu la. waaw dama discharge ñibbi suma kër time boobu la dem man dama demaat another operation. Yes, I was discharged and I went home, but after that I had to go again for another operation. From what you know, has your arm healed? ci yow ci sa gis-gis ndax sa loxo bi wér na. ma loxo bi wérul right now esali ma wax ñeneenti operation dafa nekk ak ay weñ tojit ti bal yuñ fa def ba pare man duma si dee fóot. My hand is still not healed because there are still some fragments remaining in my hand. In fact, this hand, when I am washing clothes, I cannot use it properly because of the condition the hand is. Are you able to use your hand to do domestic work? ndax sa loxo yi moom mun nga koo jëfoo pour def sa liggéey kër yi. liggéey kër yi daal mooy leena suma fóot suma jëkkër moo dee fóot suma yére sumay tooga suma doom bu jigéen moo dee nekk suma boor. Well, liggéey yu diis yi duma ko dee mun a def. For washing the clothes, my husband used to do that. My daughter is the person who cooks for us. But heavy work, I cannot do that with my hand. As far as you know, are there any arrangements that are ongoing to help you fix your hand by way of operations abroad? yow ci sa gis-gis ndax am na yenn tëralin yoo xam ne ñu ngi koo def pour dimbali la nga dem bitim réew pour faj sa loxo bi. waaw ndik last time bi waxoon nañu ne dañ demoon hospital ne gars yi tokki embassy bi ñoo ñu bugg a dimbale pour ñu dem treatment am nañ foo air ticket from GPA waaye depuis booba biñ paree déggaatuñ dara. Yes, the last time when we went to the hospital, we were informed that the Turkish people want to help us. And in fact, they said there were 4 air tickets, which were purchased by the GPA. But from that day up to this moment, we've not had anything else. So that brings us almost to the end of your testimony. We would allow the commissioners to ask a few questions, and then you had few things you wanted to say. You can say them with the permission of the chair. Mr. Chair, the witness. nekk nag jeexal nañ kàddu yi nga xam ne moom nga fi war a seede léegi ñu jox commissionnaire yi ñoom bu amee luñ la laaj ñu laaj la ko buñ ci paree nag nga joxe sa kàddu yu mujj. Thank you very much, my counsel, and thank you very much, Ms. Oumie Jagne, for your testimony. And terribly sorry that you had to endure so much suffering. jërëjëf counsel jërëjëf yow it Oumie Jagne ci sa kàddu yi nga xam ne moom nga fi gaaral te ñu nit ñu ngee naxarlu bu baax méttit yi nga xam ne ci nga jaar. And commissioners, if you have any questions, please indicate. Commissioner Jones, you have the floor, please. Thank you, Counsel. Oumie Jagne, we sympathize with you and your family for what you had to go through. Oumie Jagne, Commissioner Jones mu ne mu ngi méttit lu lool yow yaak say mbokk ci jaar-jaar yi nga xam ne méttit yi ngeen jaar la. I need a little bit of clarity. dama bëgg nga leeralal ma tuuti. I think you mentioned that there was a screw in your arm. foog naa wax nga ne dafa am wiis yu nekk ci sa loxo bi. I'm not sure if it was lost in translation. Can you please provide more clarity on that? ndax di ñu mën a leeralal wiis yooyu nga xam ne moo nekk ci sa loxo bi nga leeral ñu naka la. déedéet génne wuñ ko mu ci suma loxo bi ba tey. The screws are still in my hand. They didn't remove them. Was the screw was it shot at you? Was that what was used in addition to the bullet? ndax wiis yooyu nag dañ ko doon jëfoo ci wàlli faj sa loxo bi mu dem fekki bal yooyu nga xam ne moo nekkoon sa biir loxo bi. déedéet biñ génnee bal yi ba pare lañ gis ne loxo bi du fonson gars yi screw ko.
After they removed the bullets from my hand, they discovered that my hand will not function. So this is why they had to screw it up so that my hands will be able to be used. Okay, thank you. My second question is, you were admitted for 6 months. jërëjëf suma ñaareeli laajte bi mooy dañ la tëddal lopitaan juróom benni weer. Who paid for the medical bills? Was it the state or did you have to pay for it yourself? kan moo la fayal faj boobu nguur gi la wala yaa ko fayal sa boppa. suma mag moo ko daan fay di jënd ay garab mooy Maguette Jagne. It was my elder brother, Maguette Jagne, who paid the bills, and he was the person who was buying medicaments for me. Thank you. jërëjëf. Thank you. Deputy Chair, you have the floor, please. ok jërëjëf Oumie naal ko laaj ci olof bi nga mujjee dem lopitaan ñan ñoo la fa ebaloon. kenn ebaloon ma fa woon dama doon bugg a try pour jël suma kayiti lopitaan yi ba am ko pour lii am nii. Nobody took me to the hospital. I went there by myself, and my mission was to try and get my medical certificate or medical documents. Those are the papers I have. rek du ci waxtu boobu bi ma laajte mooy bi nga mujjee dem lopitaan nii ba nga wax la ne yéen a ngi war a dem tokki kan moo la yónni woon ci lopitaan bi. Mr Ndiaye TRRC moo ñu boole woon ak ñoom Aliou ñu dem di toppatoo di test ay feebar suñu yaram yi la ñu wax ne ni gars yi tokki yi dañ leen a dimbale. It was Mr. Njai at the TRRC here who gave us an appointment with the doctor. So that's the time when we went there and they informed us about the mission to Turkey. bi ñu leen waxee affaire yi tokki bi ni déggaatuloo dara da gaa yi dellu si waatuñu woon ci yéen laaj leen pour seen affaire yi passeport yi. passeport yi toppatoo nañ yooyu ba pare. The passports have already been prepared. jërëjëf loolu laa bëggoon a xam jërëjëf. jërëjëf. Thank you very much. If there are no further questions, so Imam, you have the floor, please. jërëjëf waay masu ci métit bi nga am Aïda ki nga doon sowe moom naka la mujjee Aïda ki nga doon sowe noonu ki nga doon yóbbu ana kooku dafa gaañu dafa am accident emergency SEO mu gaañu. She's of late now. She had an accident at SEO, which was the result of her death. Thank you. We'll give you a few minutes, to recover, and then you can make your concluding remarks if you have any, Ms. Jagne. We'll take your time. jërëjëf Oumie dinañ la may tuuti nga dal bu ko defee nga mun fee gaaral sa ay kàddu yu mujja waaye dalal rek Jagne. Mr. Chair, we have the complete medical record of the victim. I don't know how to deal with this. I would not ordinarily need to put in the record of her medical record, because it really would not be in dispute that she was shot. I just don't want to put on too many unnecessary documents onto the record. But I stand guided by you. Perhaps we could just put in one of the documents showing that she was shot and operated on at RVTH on the relevant date, that is April 10th. And then we return the rest of the documents to her, because they would not add much meaning to our inquiry.
I stand guided by you, Mr. Chair. Can we take this up a little bit later? There are a few procedural elements involved. And I think if she doesn't need to get the documents back immediately, after the break, at some point, we would do that and then decide exactly how to proceed. Because there are some medical documents, some reports that have been given earlier. Those ones perhaps would need to be put in a particular file that would remain confidential forever. But let's discuss it after this meeting, and then we proceed accordingly. Much obliged, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Ms. Jagne, are you ready to make some final remarks, if you have any? If you are, please proceed. Yes. Oumie, ndax am nga kàddu yooyu mun a gaaral balaa ñu tàggatoo ak yow. su dee am nga loo bëgg a wax mun nga koo wax. bala ma doon toog pour wax si yëfi TRRC bi ñu laaj ma justice bi lañ waroon a njëkkee. Before I sit down in front of the TRRC, I thought we should have started with the justice. dig demoon nañ man si suma boppa di Batambe du yóbbu fa leeta. Because myself, we took a letter to Ba Tambedu. demoon nañ tamit si Henry Gomez tamit. We also went to Henry Gomez. moom si boppa woon nañu ne dina wax ak Barrow. He himself informed us that he will talk to Barrow. fi booba ben tey waxuñ si dara nguur gi jëluñ si steps. From that day up to now, they didn't tell us anything and the government didn't take any steps. léegi Now, freeze yi nga xam ne moom lañ def bagage si Yaya Jammeh yi loolu pour victime si la. so lan lañ def si bagage Yaya Jammeh. bagage am yi nga xam ne ni dañ ko freeze. loolu dañ ko war a ekkati jox ko victime si. Well, I'm saying that the belongings of Yaya Jammeh which were frozen, should now belong to the victims. because of si moom lañ amee fitna gi yëpp. Because it was because of him that we are now suffering. Adama Barrow fail nañu de. Adama Barrow has failed us. koŋ-koŋ nañ bunta bu nekk si moom. We've knocked on all the doors trying to reach him. mus nañoo génn Banjul dem si Arch 22 bi taxaw. We once came out and went to Arch 22 and stood there. ñun ñoo victime si yëpp. We, including all the victims, ñu ne dañoo maaj ba bunti courthouse. we said we will march up to the gate of the courthouse. ñu gis para yi wàcca taxaw. We saw the parents came down and stood. di xëccante ñun ne loolu du am. They were pushing and pulling with us. They said, we will not march. ci la police yi seen jiit ñëw. That was the time when the head of the police came there. ñu maaj ba bunti courthouse. We marched up to the gates of the courthouse. government bi ñu ngi leen a ñaan suñ mbir waxatuñ ci dara de. We are appealing to the government because they haven't said anything according to us, which pertains to us. What we want they need justice. now, what we need is justice. foofu laay tëjee suma waxtaan maa ngi gërëm suma mag Sol Mbenga ak Ousseynou. Well, that's where I'm going to stop. My thanks to Sol Mbenga and Ousseynou Mbenga. di gërëm suma jëkkër tamit si lim ma taxaw di ma jàppale. ak suma yaay mënut a ñëw bu tamit ñoo tax. I wish to extend my thanks to my husband, who is really helping me, and my mother, but she cannot come because of her eyes. dama ko wax tey si suba muy jooy. When I informed her this morning, she was just crying. bu ne ma maa ngi xalaat bés biñ la dóoree bal. I was thinking, she said she was thinking of the day that they shot her. bu ne ma demal ak tey nga wax ak tey. She told me, go and give your testimony peacefully. maa ngi koo ñaanal yàlla yokk fanam. I'm praying for God to give her long life. Sol Mbenga ne daf maa yóbbu ma dem. Sol Mbenga said he will take me away. nangu wuñ. They didn't agree. They refused. waaye garab bu ma soxla dama ko seen voice mu yónnee sama garab yi.
But whatever medicine I need, I used to send him a voice message, and he will send the medicine to me. Anko ñaanal bu baax moom tamit. I'm praying for him. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you very much, Emma, for those remarks. And thank you also for coming to testify before the commission. jërëjëf ci sa kàddu yu mujj yooyu jërëjëf it ci li nga nangu pour ñoo joxe sa ay seede fii ci commission bi. We will now take a 30-minute break and come back at 12:30 to continue our proceedings. Meeting is adjourned. Thank you. Mr. Chair, Oh, my apologies. I am sorry. I perhaps should have done this a little earlier. It's now noon. Sorry? It's noon, 12 o'clock. We might as well take the lunch break, and after lunch we start the next witness. Instead of doing a 30 minutes break now, I see Auntie Adelaide indicating disagreement, then we proceed as you suggest, Mr. Chair. We proceed as you suggest. We come back in 30 minutes. Thank you very much indeed. Meeting is adjourned. Thank you. Welcome back, everyone, from the break. Council, are we ready to continue our proceedings? Good afternoon, Mr. Chairman. Good afternoon, Commissioners. The witness is ready to proceed. Thank you Can very you much. please administer the oath? Thank you. I, Ousmane Sembène. I, Ousmane Sembène. Man Ousmane Sembène. I, Ousmane Sembène. I, Ousmane Sembène. I, Ousmane Sembène. Man Ousmane Sembène. Do swear that. maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. dinaa wax dëgg. dinaa wax dëgg. The whole truth. dëgg bi yëpp laay wax. dëgg bi yëpp laay wax. Nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgg. du wax leneen lu dul dëgg. So help me God. kon yàlla jàppale ma. yàlla jàppale ma. Good afternoon, Mr. Sembène. Mr. Sembène looy mu ne mu ngi laa nuyu. Welcome to the TRRC. ñu ngi laa dalal ci TRRC. You and I met this morning. tey ci suba man maa yow gisee nañ. Sorry, and you know my name is Horeja Balagay. te xam nga ne maa ngi tudda Horeja Balagay. I will be questioning you today on behalf of the commissioners. man maa laa laaj ci turi commissioner yi. In the hearing room, we have a few rules in terms of how the testimony will unfold. fiñ toog nii nag dafa am ay sarte yoo xam ne moom lañ fee jëfee ci jamono ji ngaa joxe sa seede. When I speak, I'll speak in English and it will be translated into Wolof for you. su ma wax man dinaa wax ci angale bu ko defee dinañ la ko làppatool ci olof. And similarly, when you speak in Wolof, it will be interpreted into English for me. tey yow su fekkee ne wax nga ci olof dinañ ma ko làppatool ci angale. Therefore, please take your time as the testimony will be a bit slower because of interpretation. ci kaw loolu jëlal sa waxtu rek nga dal ndaxte dina yéex tuuti ndig làppatoo bi nga xam ne moo nekk ci diggante bi.
I ask that when you're giving an account or responding to my questions, su fekkee ne yaa ngee wax wala yaa ngee tontu suma laajte yi I ask that you respond in shorter sentences to allow for interpretation. maa ngi sàkku ci yow nag nga gàttal ko bu ko defee làppatoo bi mun a yomba. And when the interpretation concludes, you can continue what you were saying. bu fekkee ne gàttal nga ko saa yu làppatoo bi jeexalee li moo làppatoo rek yow mën ngaa eggali li ngaa wax. So the fact that there's interpretation doesn't mean that what you say will be cut short. Comme que su fekkee ne ñu ngi koo làppatoo loolu tekkiwul ne li ngaa wax dañ koo dog. But if you speak in shorter sentences, it will make the lives of the interpreters much easier. waaye boo gàttalee li ngaa wax dafa yombal làppatoo bi. If at any point you would like me to repeat my questions or to clarify, please let me know. su fekkee ne bugga nga ma baamtuwaat li ma la laaj wala ma leeralal la ko na nga fexe rek ma xam ko. Are you ready to proceed with your testimony, Mr. Samben? pare nga nag pour ñu dem ci sa seede bi. Yes, I'm ready. Can you please state your full name for the record? di ñu mun a waxal sa tur pour ñu mun koo bind. My name is Ousmane Semben. Can you tell us when and where you were born? di ñu mun a wax fan ak kañ nga juddu. I was born in Serekunda, 1961. 1961. And can you tell us the exact date in 1961? di ñu mun a wax bés bi ci atum 1961. 8 February 61. 8 February 1961. What is your current profession? ci jamono ji lan ngaa liggéey. Business la liggéey. I am a businessman. I am a sailor. I will ask you a few questions about your family situation in the year 2000. dama la bëgg a laaj tuuti ci sa mbiri njaboot naka la meloon ci year 2000. And then we will talk about the demonstrations, the student demonstration in 2000. bu ko defee ñu wax nag ñaxtu boobu nga xam ne moom la taalibe yi doon def ci atum 2000. And then we will conclude with the impact that those events may have had on you and your family. gannaaw loolu nag dinañ tëjee pour wax loraange gi nga xam ne moo faaxee ko ci xew-xew yooyu ak nim la sonalee yow yaak say njaboot. In 2000, can you tell us how many children you had at the time? ci atum 2000 ndax di ñu mun a wax ñaata doom nga amoon jamono boobu. jamono boobu amoon naa juróom-benni doom. I had 6 children at that time. And how old was your oldest child at that time? sa doom ji ci gën a mag ñaata at la amoon jamono boobu. ku si gën a mag mu ngi juddu woon 1984. The eldest was born in 1984. So the eldest would have been about 16 years old at that time. Is that correct? ki gën a mag ci sa doom yi jamono jooju bon fukki at ak juróom-benn la amoon noonu la. Yes, that's what he was. And what about your youngest child at the time? How old was your youngest? sa doom ji ci gënoon a tuuti ñaata at la amoon jamono boobu. mooy Musa moom 3 years la amoon. He's called Musa. He was 3 years old. Can you tell us a bit about Musa? What was he like? di ñu mun a wax ci mbiri Musa naka la meloon. waaw Musa xale bu friendly woon la suma xarit la woon. Musa was a friendly child. He was my friend. In 2000, was Musa attending school? atum 2000 ndax Musa mu ngi doon jàng school. waaw Musa mu ngi doon jàng school nursing school la nekkoon. Yes, Musa was going to a nursery school at that time. Mission school bu nekk si boori Serekunda Tank. The mission school just near the Serekunda Tank. waaw foofu la nekkoon. Yes, that's where he was going to school. And who would take Musa to school? kan moo daan yóbbu Musa school pour mu jàngi. man maa ko daan yóbbu school. I myself used to take him to school. And after school, where would Musa normally go?
bu wàccaan school Musa fan la daan faral di dem. su wàccee school daf daan ñëw si suma bitik ñu fa lañ daan toog ba ma wàcca moom mu door a ñibbi. When he closes from school, he comes to my shop. That's where we stay until time to go home. So from everything you've said, it appears that you were very close to your son. Ci ni nga waxee dafa mel ni bon ku jege ñoon sa doom ji nga. waaw loolu am la ku jege ñoon suma famille la ñoom ñëpp laa jege ñoon ñoom suma xarit lañu woon. Yes, I am somebody who is very close to all my family members. I'm very close to all of them. They are all my friends. At the time, and I'm still referring to the year 2000, where were you living? Jamono jooju ba tey maa ngi wax ci atum 2000 fan nga dëkkoon. maa ngi dëkkoon London Corner. I was living at London Corner at the time. And that would be in Serekunda, correct? Serekunda. Yes, at Serekunda. What about your son Musa? Where was he living at that time? Sa doom jooju Musa fan la dëkkoon jamono jooju. ñëpp London Corner lañu dëkkoon. We were all living at London Corner. wante dëkkuñu woon ci benn kër. But we were all not lodged in one compound. Do you recall the student demonstration in the year 2000? Ndax fàttaleku nga ñaxtu boobu taalibe yi doon def ci atum 2000. waaw fàttaleku naa ko waaw. Yes, I can remember it. I can remember it. Do you remember the date when it occurred? Fàttaleku nga bés bi mu amoon. On the 10th la woon ak on the 11th. It took place on the 10th and on the 11th. And do you recall of which month? Fàttaleku nga weer ban la woon. April 10, April. April 10th. I would like to take you to April 10, 2000. Dama la bëgg a delloo gannaaw ci April 10 atum 2000. Can you tell us what happened on that day and how you came to find out about the student demonstration? Di ñu mun a wax lana xewoon ci bés boobu ak yow naka nga yégee ñaxtu boobu taalibe yi doon def. April 10 dama eewu suba. I woke up in the morning on the 10th of April. ma jël taal suma moto bi dem jëli Musa. I took my vehicle and went for Musa. ma yóbbu ko si seen school. I took him to their school. ma jóge si school bi ñëwaat back si suma bitik bi. I returned from the school back to my shop. ñëw tijji bitik bi. Then I opened my shop. fekk am na suma xarit yu ma minaloon doon liggéeyal time GUC. I had friends at that time who were working at the GUC. ma dem Fajara Booster Station. Then I went to Fajara Booster Station. Sorry to interrupt you. maa ngi jégalu ci li ma la dog. You mentioned GUC. What does that stand for? wax nga GUC loolu lum tekki. GUC léegi mooy nawek léegi. GUC is now known as NAWEC. So you told us that you were talking to some of your friends who worked at the GUC. wax nga ñu ne dang doon wax ak sa yenn xarit yu doon liggéey GUC. What happened next? Where did you go? gannaaw loolu foo leen dem. ma jógee ci bitik ma dem Fajara Booster Station. After leaving the shop, I went to Fajara Booster Station. ma waxtaan fa suma gars yi lu mu 2 to 3 hours. I discussed with them there, which it took us about 2 to 3 hours. ma jógee fa ma ne xaaral ma dem Fajara ak Kanifing uti bagage. I left there and I said, let me go to Kanifing to try and get some materials. ma ñëw ba pipeline si juma pipeline. I came up to the point of the pipeline mosque. ma jël suma càmmoñ mel ni kuy dem boori MDI. I took my left, just like somebody who was going to MDI. ma gis boys yu bari téye xeer taxaw si kaw tali bi. I saw a lot of boys standing on the road who were having stones. boy bi ne ma
That nanga ton. One of the boys told me, Dad, turn your vehicle, take a turn. Manako lan mo xew. I asked him, what is going on? No, du ma la mun a wax lan mo xew nanga ton rek. He told me, no, I cannot tell you what's happening, but just turn. Ci la ton. That's the time when I turned. You said that you met some boys holding stones. How were they dressed? wax nga ne da nga gis ay xale yu góor yu amee ay xeer naka lañ solo woon. Ñu sol uniform. They were wearing school uniforms. When you saw them, were they doing anything with the stones that they were holding? yow jamono jang leen di gis xeer yooyu ñu téye woon ndax dafa am len luñ doon def ak xeer yooyu. ñu ngi taxaw rek ci kaw tali block tali bi. No, they were just standing on the road and they blocked the road. They were having stones standing on the road which they blocked. Apart from the students that you saw holding stones, did you observe anything else? Was anyone else present? Gannaaw student yooyu nga gisoon ñu taxaw téye ay xeer ndax seetlu nga leneen ndax am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fa teewoon. Déedéet amul gisuma kenn xale rek laa gis. No, I didn't see anybody else. I just saw these boys there. After you were told that they couldn't tell you why, but you should turn around, what did you do? Biñ la waxee ne mënuñ laa wax lu xew de waaye na nga dellu gannaaw lan nga def. Lu ñu wax loolu laa def dama toon. Yes, I did what they told me. I just turned. And where did you go next? fan nga dem nag gannaaw loolu. ma toon jublu Bibi hotel si seen yoon bi yooni Bibi hotel bi. I turned and took the road leading to Bibi Hotel. ma dem ba Kotu police station. I went up to the point of the Kotu police station. ma koo faat pour dem boori Bakote. I took a bend there, trying to go towards Bakote. ma gisaat yeneen boys tamit. Then I saw another group of boys there. ma turn right. Then I took a turn again on my right. The group of boys that you saw around the Bakote area, can you describe them? What were they wearing, for instance? Uniform. mbooloom xale yu góor yooyu nga xam ne gisoon nga leen ci boori Bakote foofu ndax mun nga ñoo wax lan lañ soloon. waaw uniform lañ solo ñu ngi solo seen uniform yi. They were wearing uniforms. Were they holding anything? dañ téye woon dara. non dafa amoon distance bu nekk suñu diggante. There dama leen was, séen rek ma koof. there was some distance between me and them. But when I saw them, that's the time I took this turn. And do you recall if it was a large group or just a small group? fàttale ko woon nga ndax mbooloo mi lu bari woon la wala lu tuuti la woon. waaw bu bari woon la mbooloo bu bari woon la. There were a lot of people there. So as soon as you saw them, you turned, and where did you go? yow ba nga leen gisee rek ci nga laaxar ban boor nga demoon. ma jaar dem boori Tipa Garage. Then I headed towards Tipagaras. bu ma demee ba jegeñ Tipa Garage ma dégg fetel yi ma dégg bali fetel yi. When I went up towards Tipa Garage, by around the time when I was arriving at Tipa Garage, then I had gunshots. Do you recall around what time of the day you first heard those gunshots? ndax mun ngaa fàttaliku ban waxtu la woon ci bés bi jamono ji nga doon dégg bali fetel yooyu. 11 yooyu rek boori 11 to 12 yooyu rek. It was around 11 to 12. And the gunshots that you heard, did you actually see who was shooting? fetel yooyu nga dégg ndax gisoon nga ñi nga xam ne ñoo ko doon fetel. déedéet gisuma leen. No, I didn't see them. Do you recall if you heard a few shots or if you heard a lot of shots? Gunshots. fàttaleku nga ndax soxi bal yu néew nga déggoon wala soxi bal yu bari nga déggoon. bari na kay fetel yu bari laa déggoon kay. Yes, there were a lot of gunshots. And you may not know this, but could you tell in which direction the gunshots were coming from? ña mun naa am doo ko xam ne waaye ndax mun nga ñoo wax ban boor la bali fetel yooyu jublu woon.
boori Fatick mi ngi jëloon boori Serekunda Tipa Garage dem was Serekunda. The gunshots were coming from the area of Tipagarage towards Serekunda. Did you observe anything else apart from the gunshots that you heard? Gannaaw soxi bal yooyu nga dégg ndax seetlu nga leneen? Seetluwuma leneen noonu laa demee ñibbi. No, I didn't observe anything else. That's the time when I left to go home. And when you say that you left to go home, would that be London Corner in Serekunda? soo waxee ne danga fa jógee pour dem ñibbi ndax boo mooy ne danga ñibbi woon London Corner Serekunda. waaw London Corner laa ñibbi woon waaw. Yes, I went home back to London Corner. Can you tell us what happened when you arrived at home? Dégg ñu mën a wax lan moo xew nag ba nga ñibbee ca kër ga. waaw bu ma demee si kër gi. When I arrived at home, amul 10 minutes. Before 10 minutes, mu am ku ñëw ne ma kii ni sa doom bi ñu ko fetal ci boppa. somebody came and informed me that they shot your son on the head. Do you recall who told you this? Fàttaliku nga kan moo la waxoon loolu? mu ko fàttaliku. No, I cannot remember who gave me the information. At that point, did he tell you which of your children had been shot? Jamono boobu waxoon na la kan ci sa doom yi lañ fetel. waaw Musa la mi wax dafa ma ne Musa la. Yes, he told me it was Musa who was shot. And Musa being your 3-year-old son at the time? Musa mooy woon sa doom ji amoon ñetti at ci jamono boobu. waaw moom la waaw. Yes, he was the one. Apart from telling you that your son Musa had been shot, did he provide any other information about the circumstances surrounding the shooting? Gannaaw bu mu la waxee ne la dañ fetel sa doom jooju Musa ndax wax na la leneen loo xam ne moo waral fetel boobu? waxuma loolu dafa ma ne ñu ngi ko yóbbu Serekunda lopitaan rek. No, he didn't give me any other information. What he added to that was they took him to the Serekunda hospital. How did you feel when you heard that your 3-year-old son, who you're close to, was shot? Lan nga yëg biñ la waxee ne sa doom ju am ñetti at koo xam ne koo jege ñoon ci yow la ne dañ ko fetel loo yëg jamono boobu? waaw maa ngi yëg mitit rek dama tiit sax dama tiit trop. Yes, I was shocked and I felt a lot of pain. I was shocked when I heard it. So what did you do next? Gannaaw loolu lan nga def nag? waaw bu ma waxee loolu si laa dem Serekunda lopitaan. When I was given that information, that's the time when I went to the Serekunda hospital. bu ma dem Serekunda lopitaan. When I was going to the Serekunda hospital, si police maa ngi déggee foofu tam li fetal ba li fetali. when I was passing around the police, I had gunshots from that area too. ma tegi police bi jaar si boori tàng bi. Then I decided to divert my way. I left the police area and went via the Serekunda tank. Did you see who was shooting by the police station? Gisoon nga ñi doon sox fetel foofu ci boori police station bi? gisuma leen parce que dama leen moytu dama leen avoid gisuma leen dégg naa bali wante gisuma kenn. No, I didn't see them because I didn't take that road. I decided to divert. I had gunshots, but I didn't see who were shooting. Please continue. Where did you go next? Léegi eggalil gannaaw loolu fan nga dem? waaw bu ma demee si lopitaan bi. When I went to the hospital, gars yi ñu ne ma ñu ngi ko yóbbu Banjul léegi. they informed me that they've just taken Musa to Banjul just shortly. loolu léegi bu mu ko defee ma si laa ut taxi. That's the time when I looked for a taxi. taxi bi dafa ma caaj lu seer sax parce que mu ne ma moto buy dem Banjul dafa amut. He asked me to pay him a lot of money because he said there is no vehicle going towards Banjul at that time. si laa ko fay. I paid him. dama yóbbu Banjul. That's the time he took me to Banjul. Still focusing on what happened at the Serekunda hospital. Ben tey ñu jublu ci li nga xam ne moo xew ci lopitaani Serekunda. Did they provide you with any additional information about Musa's condition at that time? Ndax wax nañ la benn xibaar bu aju ci anam yi nga xam ne noonu la Musa nekkee woon?
No, they didn't tell me anything. So you proceeded to Banjul. Where did you go in Banjul? No, nanga continue dem Banjul. Fan nga dem ci Banjul? RVDH laa dem. I went to this Royal Victoria Hospital. Which part of the Royal Victoria Hospital did you? Intensive care unit. I went to the intensive care unit. Can you tell us what happened when you arrived there? Ñu mëna wax lana xew ba nga éggé fofu. waaw bu ma demee si lopitaan bi. Yes, when I arrived at the hospital, ma egg si kaw. I went upstairs. ma fekk ko mu ngi tëdd foofu. I found him lying down there. So ma gis mu ngi bleed tuuti gémmiñ bi ak noppa yi ñu ngi génne dara tuuti. I saw that he was bleeding through the nose and ears and his mouth. So mu am benn docteur bu ñëw. There was a doctor who came onto the scene. mu ñëppati ko si tànka. And he pinched him on the leg. mu move. Then he move tànka bi. Then he moved the leg. So mu ne ma kii di affaire am dina baax. Then the doctor told me that yes, he might survive. So ma am hope daal ma am yaakaar daal. Then there's a time when I built up hope. So bu mu ko defee. Then after that, the next day bi. The following day, ma ñëwaat. I came back. Same thing beneen docteur ñëwaat ñu ñëppati ko. Another doctor came who also pinched him. So ma am hope daal mu ne ma dina baax daal. Then he told me it will be good, it will be good. Then I became hopeful. So the third day bi. On the third day. Mr. Semben, before you get to the third day. Mr. Semben bala nga ñëw ci ñetteeli fan bi. When you arrived at the hospital at the ICU on the first day. Ba nga eggee ca lopitaan ba ci ICU ci bés bu njëkk bi. That is the 10th of April 2000. Loolu mooy fukki fan weeri April 2000. Did you meet anyone else there, such as either Musa's mother or someone who accompanied him to the hospital? Fekk nga fa kenn mel ni yaay Musa wala kenn koo xam ne daal moo ko gunge ci lopitaan bi. yaayam mu ngi fa woon. Yes, his mother was there. suma xaritam ñu ngi fa woon. So my friend was also there. Suma family members tam ñu bari ñu ngi fa woon. Yes, a lot of my family members were also present. What is Musa's mother's name? Yaay Musa naka la tudda? Josephine Gomez, wante ñu ko doon Tuti Gomez. Her name is Josephine Gomez, but usually called Tuti Gomez. Can you describe to us the scene at the hospital when you arrived? What was your impression of the gathering that was there? Di ñu mun a wax lan nga gis ci lopitaan bi naka nga gisee woon mbooloo ma fa nekkoon. waaw mu ñëwee gis ko man sax xaloon naa fàtte suma problème sax parce que lu ma fa fekk daf ma jaaxal. Yes, what I saw there was amazing. In fact, it made me, I nearly forgot my own problem because what I saw there was really amazing. What do you mean by that? Loo tekki si loolu. parce que dama gis am na ñu bari ñu leen fetal ñu fa tëdda. I saw a lot of people with gunshot wounds who were admitted there. Do you know who these people were? Xamoon nga ñooñu ñan lañ. déedéet xaw ma leen. No, I don't know them. What was the reaction of Musa's mother, Madame Josephine Tuti Gomez? Naka la yaay Musa, Madame Josephine Tuti Gomez, naka nga ko gisee woon ci jamono. moom tam seen problème yow nga am doom bu góor ñu nekk xale bu ndaw war nga yaakaar mu dimbale la ñu li fetal ko loolu dafa miti trop mit na trop si moom. Yes, you took it painfully because you have a child whom you hope to nurture to help you later, and a small child like him at that time, they shot him. Well, really, she felt it bad. It was really painful. Did she or anyone else provide you with additional information about the circumstances surrounding the shooting?
moom moomu wala keneen ndax am na ci kenn koo xam ne wax na la daal naka la fetel naka lañ ko fetelee. waaw yaayam daf ko ne bal bi daf ko fekka si kër gi la ko fekka. Yes, the mother said the bullet struck him at home, inside the compound. So while Musa was at home, at their house in London Corner, Serekunda, that's when the bullet struck him. Bon daal Musa bam nekkee ca kër ga seen kër foofu ci Serekunda London Corner fa la ko bali fetel bi fekka. waaw foofu la ko fekka. Yes, that's where the bullet struck him. And can you tell us which part of his body sustained the injury? Ndax di ñu mun a wax ban boor ci yaramam moo amoon gaañu gaañu. si boppa la ko jam si boppa. It was on his head. Can you describe, well, do you know which part of his head the bullet entered? Ban boor ci boppam ndax xam nga ban boor ci boppam bi la ko bal si bi ndey joram bi si boor bi la ko jam. The bullet struck on the right-hand side. You told us that on the first day and the second day, two different doctors pinched his leg and Musa moved a little bit. wax nga ñu ne ci bés bu njëkk bi ak ci ñaareeli bés bi ñaari docteur yi utee ñëw nañ ñoppati tànka bi yëngatu. Did they provide Musa with any treatment during those first 2 days while he was at the ICU? ndax ñaari fan yooyu Musa nekkoon ci ICU ndax am na benn faj boo xam ne ñu ngi ko doon defal. defaluñ ko dara. No, they didn't do anything for him. So he was just kept in ICU just like that without any kind of treatment? léegi moom daal dañ ko jël rek tëral ko ICU noonu rek te defuñ ko benn faj. waaw loolu moo am defaluñ ko dara. Yeah, that's what happened. They did nothing for him. In the first and the second day, did the doctors explain the situation to you, or did they provide you with any advice as to what to do? bés bu njëkk bi ak ñaareeli bés bi docteur yi wax nañ la dara wala ñu digal la dara daal loo xam ne war nga koo defal Musa. déedéet waxuñu ma dara. No, they didn't tell me anything. Do you know if they told Musa's mother, Madam Tuti Gomez, or any other member of the family about what to do regarding Musa? xam nga ndax wax nañ yaayam Madam Tuti Gomez wala kenn sax koo xam ne mu ngi ci biir mbokk gi lan lañ war a defal Musa. déedéet waxuñoo kenn. No, they didn't talk to anybody. And I'm still focusing on the first and the second day. Were you told who was responsible for shooting at your son? Ben tey de maa ngi jublu ci benn fan bi ak ñaareeli fan bi ndax wax nañ la lan lañ def Musa ci fetel boobu ko dal. non kenn daf ma waxu dara wante man suma boppam maa xalaat ne kii nii suñu président bi Yaya Jammeh moo joxe ordre parce que time boobu moo nekkoon commandant bi so moom moo war a joxe lifin bi pour ñu sut xale yi. No, nobody told me anything, but according to my own thoughts, as Yaya Jammeh was the head of state, I believe he was the commander-in-chief, then I believed that he gave the orders for the shooting. This is your belief. Who would he have given the orders to? Who shot at your son? yow loolu nga gëm ñan la jox ndigal bi kan moo fetel sa doom ji. Police. The police. Were you told which unit of the police shot at your son? wax nañ la ban fànn ci wàlli police bi ñoo fetel sa doom ji. mooy para yi. It was the paramilitary. Do you recall who provided you with this information? fàttaleku nga kan moo la jox xibaar boobu. loolu dama ko dégg si nit ñi ko wax rek. I heard that from people who were just discussing. You said that based on your belief, it was the then president, Yaya Jammeh, who would have given the order to shoot. nga ne yow buñ sukkandikoo daal ci yow li nga gëm président booba woon Yaya Jammeh moo joxe ndigal bi ne nañ fetel. waaw loolu laa gëm. Yes, that's what I believed.
Did you hear that information from anyone? ndax déggee nga xibaar boobu ci kenn Or is that just your own deduction based on the circumstances at the time? ndax yow daal sa xalaat nga woon rek nga wéer ko ci xew-xew yi nga xam ne moo amoon ci jamono boobu. waaw loolu la xalaat waaw. Yes, that's what I thought. And why did you believe that he would have given the order based on the circumstances at the time? lan moo tax nga gëm ne moom moo joxe ndigal googu sukkandiku rek ci xew-xew bi doon xew jamono boobu. waaw parce que mooy commandant in chief. Yes, because he was the commander-in-chief. And is that the, yeah, please continue. te foog naa ne su joxewul order boobu kenn du ko ñemeñ a def. And I believe that if he didn't give the order, nobody will have the daring mind to do what they did. te su ko keneen defee. And if somebody else did it, if he comes back, he should have done something about it or said something about it. However, this is your belief, but you don't have any information to suggest that he actually gave the order. Is that correct? Yes, yes, that's true. During the first and the second day, meaning April 10 and April 11, 2000, did any government official visit the hospital while you were there? ci jamono ñaari fan yooyu muy fukki fan weeri April ak fukki fan benn weeri April ndax am na kenn ku bàyyeekoo ci nguur gi ñëw seet si leen bi ngeen nekkee ci lopitaan bi. waaw moo fa nekkee vice président Aïssatou Ndiaye Seydi ñëwul na fa. Yes, when I was there, the then vice president Aïssatou Ndiaye Seydi came there. Do you recall when she came there? Was it on the first day, the second day, or as far as you recall? fàttale ko nga kañ la fa ñëwoon xëj na benn fan bés bu njëkk bi la wala ñaareel fan bi wala loo mun a fàttale ko rek. waaw ñëw na fa fekk ma fa boo mënuma même nag ñaareel bi la mbaa non fanaa ñetteeli fan bi la fa ñëw ñetteeli fan la fa ñëw. Yes, she found me there, and I believe it was on the third day that she came there. And when you say she found you there, were you still at the intensive care unit or were you at another part of the hospital? soo waxee ne fala la fekk mu ngi la fekk ba tey yaa nga ci intensive care unit muy ICU bi wala dafa am feneen fu mu la fekk ci biir lopitaan bi. waaw bu mu ñëwee si bunti ICU la foofu la ñu fekk moom mu dugg si biir. Yes, when she came, she found us at the entrance of the ICU. Then she passed and went inside. Do you recall who she was with? Was she by herself or was she with other people? fàttaleku nga kan la àndaloon moom kenn naa ñëw wala dafa ànd ay yeneeni nit. moom moo ñëw ak ay soldats yu bari kañ waaw moom moo ñëw ak soldats yu bari. Yes, she came there with a lot of soldiers. Did she say anything to you, or did you have an opportunity to speak to her? Bim ñëwee wax na la dara wala yow waxoon nga ko dara. déedéet dama waxuta moom de waxuma moom. No, we didn't discuss anything. I didn't talk to her. When she passed you at the entrance of the ICU, did you also go inside the ICU or did you remain outside at the entrance? bam la fekkee ca bunti ICU da nga àndandoora moom dugga ci biir ICU ndax yow da nga des ca bunta ba. dugguñ de ñun ci bunta bi lañ des moom moo dugga. No, we didn't go inside. We stayed at the entrance of the ICU unit. It was herself who went inside. Do you recall how long her visit lasted? fàttaleku nga ñaata waxtu la def foofu noonu. dafa yàgg ay 5-10 minutes rek la fa am waxu dem yoonam. She didn't stay there long. Her visit period was between 5 to 10 minutes. Then she went out and went away. At that point, how did you feel when you saw that the Vice President, Aïssatou Ndiaye Seydi, came to the ICU? jamono boobu lan nga yëg
bi nga gisee ne vice président Aïssatou Ndiaye Seydi ñëw na foofu ci ICU bi. waaw boobu maa ngi amoon yaakaar. Yes, when she came there, I was hopeful. Why were you hopeful? Lana tax nga amoon yaakaar. parce que moom jigéen la te gis naa am na doom gis naa ñu ngi rey fetal doom bi jàmbur yi foogoon naa ne moom su génnee foofu dafa laaj jëm fi dimbal pour ñu di dimbale xale yi. Yes, the hope I had was that she was a woman, a mother. So I was thinking that as far as she had her own children, after that visit, I thought that she would have done something to help us or help the victims. This was what I believed in. And as far as you know, did she help the victims? ci yow ci sa xam-xam ndax dimbale woon na ñooñu nga xam ne ñoo loru woon. man de dimbale wu ma parce que bu ma seetaanee télé. As for me, she didn't give me any help. So when I looked at the TV, amoon naa yaakaar bu fa ñëwee amoon naa yaakaar bu rëy. when she came there, I had a big hope. I became very hopeful. te bu ma seetaanee TV news. But when I looked at the television news, suma hope yëpp si la jeex. all my hope dissipated. parce que nu mu waxee. The way she talked. si man daal gis naa ne daal support bi daal dafa mel daal daf ko naxarewul lool daal lu ñu fetal xale naxarewu ko lool daal. Yes, the way she talked, how I looked at her and what I came to understand about what she said, seems that, well, the shooting of the children didn't bother her. She wasn't worried about it. How long after the visit did you see her on TV? gannaaw bu mu ñëwee foofu seet si leen ci lopitaan bi digganteem ak kañ nga ko gis ci TV bi. bés boobu laa ko gis TV bés boobu laa bañ a seetaan TV Gambia sax TV Gambia du ma ko seetaan sax since that day musuma seetaan TV Gambia. Yes, it was the same day that she appeared on TV. Then after her speech, I didn't look at the television of the Gambia anymore. This is why up to now I don't look at the Gambia TV. You said that following her speech, you lost all hope. Do you recall the content of her speech? nga ne moom ba nga seetaane kàddoom yooyu ci télé bi ci la sa yaakaar tas ndax fàttale ko nga yan kàddu la fa doon wax ci télé bi. non mënuma ko fàttaliku nag. No, I cannot remember her words. But from what you've said, it was following her speech that you lost all hope and felt that she wasn't going to offer any support. Is that correct? yow wax nga ne ba nga déggee kàddoom yi daal ci la sa yaakaar tas ci nga xam ne daal du am benn ndimbal bu bàyyeekoo ci moom du dëgg. waaw noonu la. Yes, that's the way it was. So you told us that on the first day, meaning the 10th of April, and the second day, meaning the 11th of April, no treatment was offered to your son Musa. wax nga ñu ne fukki fan ci weeri April muy bés bu njëkk bi ak ca ëllëg sa fukki fan ak benn ci weeri April muy ñaareeli bés bi amul benn faj boo xam ne defal nañ ko sa doom ji Musa. waaw ko fajul de. Yes, they didn't treat him. What about the third day, which would have been the 12th of April? Was any assistance offered? Was Musa treated in any way by the doctors there? naka ñetteeli bés bi nag mu war a tolloog fukki fan ak ñaar ci weeri April ndax bés boobu nag am na benn faj buñ defal Musa. ñaar boobu tam defaluñ ko dara. Yes, they didn't do anything for him afterwards. Did the doctors give you any information at that point, meaning on that third day, about Musa's condition or any advice as to what you should do? Docteur yi ndax wax nañ la dara lu aju ci mbiri Musa ci ñetteeli fan bi wala boog ñu digal la dara sax loo xam ne moom nga ko war a defal. déedéet waxuñ ma dara. No, they didn't tell me anything. Can you tell us about Musa's condition
by that time, meaning by the third day. ndax di ñu mun a wax Musa naka la meloon ci yan anam la nekkoon bés boobu noonu maanaam ñetteeli fan bi. waaw Moussa depuis first day bi rek nu meloon noonu la mel rek mu ngi tëdd foofu rek kenn defal ko dara. Musa was like that from the first day up to the third day. He was just lying there and they didn't do anything for him. During those first 3 days, was Musa able to speak at all? Did you have a conversation with him, for example? ci biir ñetti fan yooyu ndax Musa mënoon naa wax ndax am na yenn kàddu yoo xam ne weccee wante nga ko ak moom. mënut a wax mu ngi tëdd noonu mënut a wax. No, he was unable to talk. He was just lying down there. gémmiñam ba ngay génne deret ba nopp yaa ngi génne deret. He was bleeding through the nose, the ears, and the mouth. On the fourth day, which would have been the 13th of April, 2000, was Musa provided with any treatment by the doctors at the RVH? ca ñeneenteeli fan ba muy fukki fan ak ñett ci weeru April ndax docteur yi am na benn faj boo xam ne jox nañ ko Musa. fukki fan ak ñetta ci bés boobu man maa yeewu suba teel ñëw ma laaj noos bu nekk foofu ma ne ko ban docteur moo in charge Musa sama woon benn kiw ban docteur. I came there myself on the 13th. When I arrived there, I asked the nurse which doctor is coming today, which doctor is going to be responsible today for Musa. He showed me a Cuban doctor who was there. So madam si Cuban doctor bi. So I went to the Cuban doctor. ma ne ko suma doom bi mu ngi fii 3 days. I told him my son has been here for 3 days. tey mooy 4th day bi. Today is the 4th day. kenn laalu ko. Nobody touched him. sama toto na ma kii ñun Gambia mënuñ si moom dara. That's the time he told me, here in the Gambia, we cannot do anything for him. di place bu gën a jegeñ. The nearest place for him mooy Sénégal. is Senegal. ma ne ko mu ne ma waaw. I said, is that it? He said, yes. la wàcca. That's the time when I went downstairs. ma call Dakar. I called somebody in Dakar. ñu ne ma su mu ne ñëw léegi. They told me, if you can bring him now. ko defee. Yes, after that. ma demaat si kaw. I went back upstairs. ma gis docteur bi. I saw the doctor. ne ko dama ko bëgg yóbbu Dakar tey. Then I told him that I want to take him to Dakar today. mu ne ma loo ko yóbbu. He asked me, what are you going to take him with? ma ne ko suma moto laa ko yóbbu. I told him that I have my own vehicle and I want to drive him to Dakar. mu ne ma déedéet kii moto mun ko yóbbu. That's the time he said, no, he cannot be driven in a vehicle to Dakar. ma ne ko ba pare mu ne ma kii suy dem. He told me that if somebody is going to take him away, fa àndaa nurse. he has to go with a nurse. so noonu laa wàccee ma dem Gambia Airways. So I came downstairs and went to Gambia Airways. ma jënd ñaari ticket. Then I bought 2 tickets. moom ak nurse bu ko yóbbu. Himself, Musa, and the nurse who is going to accompany him. ma demee Gambia Airways. When I reached at the Gambia Airways, daw si jaay ma ticket bi pare. they sold these tickets to me. si la ma laaj kañ nga ko bëgg yóbbu. And at the time they asked me, when do you want to take him? ma ne ko tey laa ko bëgg yóbbu. I said, I want to take him today. mu ne ma Gambia Airways day Air Sénégal. Then he told me here, Gambia Airways at this point in time, it is Air Senegal. and ba pare tey flight du am pour Air Sénégal. And today there will be no flight for Air Senegal. am na mu jox ma benn number. He gave me one number. mu ne ma da ngaa call Banjulunding. And told me to call that number in Banjulunding. am na Sénégal airline ku fa liggéeyee. There is somebody who is working at the Senegalese airline. so na la dimbale pour Sabina airline jëm ko yóbbu ko.
then he will be able to help you so that Sabena Airlines can take him along. So, Mr. Semben, from what you've told us, no doctor or none of the medical staff at the RVH told you anything about your son and what you could do about his condition until you asked on the 4th day. Is that correct? Bon, Mr. Semben, yow dang ñu bëgg wax ne amul benn nurse wala kenn koo xam ne wax na la dara ci sa doom ji wala loo ko mun a defal ba yow ci sa boppa yaa ko dem laajte ci ñeneen fan bi noonu la. waaw noonu la. Yes, that's the way. So your son was just lying there without any kind of treatment for all that time? yow daal sa doom ji jamono boobu yépp dafa tëdd rek te kenn laalu ko kenn faju ko. waaw kenn laalu ko waaw. Yes, nobody touched him. When you finally asked what was happening in terms of your son's case, and you were referred to, you were told to go to Senegal, did they give you any kind of guidance or advice as to which hospitals you should go to in Senegal? yow na ba nga toogee ba yow nga laajteel sa bopp sa mbiri doom ji ba ñu ne la Sénégal la war a dem ndax digal nañ la ban lopitaan la war a dem wala ci fan la war a dem ci Sénégal. ñoom dañoo waxu dara lopitaan kay dañoo waxu dara waxuñu ma dara. No, they didn't tell me anything. From the hospital here, they gave me no information. They simply told you that they did not have the facilities at the RVH to treat your son. moom daal liñ la wax rek mooy ne ci lopitaani Banjul bi foofu daal mënuñoo faj sa doom ji. loolu rek la ma docteur bi wax ba pare sama wax ne sooy dem dans la bindal et paper soo demee nga jox ko docteur boo ko yóbbu si Sénégal. Yes, that's what they told me. The doctor told me that when going, I will write a paper for you so that when you arrive in Senegal, you can present that paper to the doctors there. Do you recall the name of the doctor that you spoke to at the RVH? You mentioned it was a Cuban doctor. fàttaleku nga turi ban docteur nga waxaloon fii ci lopitaani Banjul bi wax nga ñu ne Cuban la. Cuban la wante xaw ma turam. Yes, he's a Cuban, but I don't know his name. You were told that your son would have to be accompanied by a nurse, and you bought 2 tickets, one for your son and one for the person who would accompany him. wax nga ñu ne dañ la wax ne sa doom foog mu am ku ko gunge ci nga jënd ñaari ticket benn pour sa doom ji beneen bi pour ki moo àndal. Yes, that's what happened. Can you tell us the name of the person who accompanied your son Musa? Veronique Gomez. Her name. Veronique Correa. Yes, she's called Veronique Correa. And does she have any relationship to you or anyone in your family? ndax am na dara lu jokkoo ak yow wala kenn ci sa mbokk yi. Sister yaay Musa la. She's a sister to Musa's mother. And presumably she was also a nurse at that time. mel ni daal moom jamono jooju moom nurse la woon. Nurse la woon. Yes, she was a nurse. So you told us that you bought 2 tickets. What about yourself? How were you planning to get to Dakar? What about Musa's mother? wax nga ñu ne ñaari ticket nga jënda léegi nag yow ci sa boppa yan pexe nga doon def pour egga Dakar naka nag yaayi Musa. waaw man dama bëggoon a lifin moto dawal moto dem Dakar. I wanted to drive a vehicle and go to Dakar. C'est ça ma yóbbaale yaay Musa ak suma famille ku si bëgg a dem rek ma dem ak ñoom. And I wanted to go along with Musa's mother plus any family member who would like to go with me. Did you have the means to buy additional tickets, for instance? ndax mënoon nga mën nga doole pour jënda yeneen ticket ci jamono jooju. doole amutoon ma def fa nga try rek fa nga góorgóorlu rek. Yeah, I was not in a better position, but one has to try and try as best as you can. You told us that the hospital said they would provide a document that you could give to the hospital in Dakar.
wax nga ñu ne dañ laa jox kayit boo xam ne soo eggee ca Dakar danga koo jox docteur ba nga xam ne foofu moom nga faa fekka. Was this document provided? ndax joxoon nañ la kayit boobu. waaw joxoon nañ ma ko. Yes, they gave me that document. How was your son transported from RVH to the airline, to the flight that he would take to Dakar? Sa doom ji naka lañ ko yóbbu jëlee ko lopitaan yóbbu ko ba ci airline bi nga xam ne moo ko waroon a yóbbu ci Dakar. waaw dañ ma jox ambulance benn jigéen bu ñu ooyee Aïssatou Diallo o Mariatou Diallo daal Diallo la sant daal moo ma jox ambulance ma yóbbu ko. Yes, they gave me an ambulance for me to take him. And this Mariatou Diallo who gave you the ambulance, was this someone who worked at the RVH? mu ne ndax Mariatou Diallo mi la jox ambulance bi daf doon liggéey ci lopitaan bi. waaw foofu la doon liggéeyee. Yes, she was working at the hospital. And do you know what her title or her rank was? xam nga woon lan mooyoon maxaamaam jamono boobu. daal si manager la nekkoon daal si manager si la bokkoon daal. I think she was one of the managers working at the hospital at that time. Can you tell us what happened when your son arrived at the airport? di ñu mun a wax nag lan moo xew jamono ji sa doom ji eggee ca airport ba. waaw ma eggee si airport bi Sabina airline seen capitaine bi pilot bi moo wàcc si moom moo jël Moussa moo ko enu dugal ko si plane bi indi lifin gëgënaay far ko ba mu baax. Yes, it was the captain of the Sabina airline who came down. He himself took up Musa and took him on board the plane and made some pillows for him to lie down and be comfortable. So at that time, I bought 2 tickets. At the time when he asked me, who is his mother? And I said, this is his mother. He asked me, is he going? I said, no, I bought 2 tickets. I told the captain that we will travel tomorrow morning. Then that's the time when the captain told me, let her go on board. I will take her along. That was a very kind gesture. Do you remember the name of the captain of the Sabina Airlines at the time? daal jëf ju baax la defoon ndax mënoon ngaa fàttaliku kan mooy woon capitaine boobu jamono jooju fàttaliku turam. No, I don't know him. That was the first day, in fact, for me to see him. And the last. And so Musa was accompanied to Dakar by Musa's mother at the time, Madame Tuti Gomez, as well as her sister, the nurse. Is that correct? Bon daal Musa moom ñi ko gunge woon Dakar mooy woon yaayam Madame Tuti Gomez ak rakam koo xam ne moom tam jamono jooju noos la woon. waaw noonu la. ñoom tiri ñoo dem ñoom ñetta ñoo dem. Yes, the 3 of them went. Can you tell us which hospital Musa was taken to in Dakar? Mën nga ñoo wax ban lopitaan lañ yóbbu woon Musa ci Dakar. Principal lañ ko njëkk a yóbbu. They first took him to the principal hospital. And when did you arrive in Dakar? Kañ ban waxtu la ngeen egga Dakar? si suba si la cross. nga egga Dakar yow. Si suba si la cross first ferry ma aga Dakar boori 2 to 3. I crossed by the first ferry, then I arrived in Dakar around 2 to 3. And who were you with? Who did you make that journey with to Dakar? yow yaa kana àndoon bi nga dem Dakar. maa suma benn xarit bu baax ku ñu ooyee Yaaya Dabo.
I went with a good friend who is called Yaya Dabo. Ak suma jabar benen jabar ñoo ànda ñun tri ñoo dem. Plus my other wife, the three of us went together. Can you tell us what happened when you arrived in Dakar? ndax di ñu mun a wax lana xew ba nga eggee Dakar. ma eggee Dakar ma dem principal. When I arrived in Dakar, I went to principal hospital. ma gis ko foofu. I saw him there. So mu am fa week mu am fa principal week. He spent a week at that hospital principal. boobu ñu doon seet fan la bal parce que bal bi bu mu duggee ñu ne dafa move nekkutoon benn taxawutoon benn place. Yes, that time they were checking for the bullet because they said when the bullet entered, it wasn't steady at one place. It moved. During that 1 week that Musa spent at the principal hospital, can you tell us about his condition? diiri bés bu ay boobu nga xam ne Musa def na ko ci lopitaani principal ndax di ñu mun a wax ci yan anam la nekkoon. ñoom dañ ko defaloon ndox dañ ko dripoon. Yes, they fixed drips for him. jox nañ ko ay garab si drip bi. Then they mixed some medicines in the drip. So mu am fa week. He was there for a week. So ma yóbbu ko Abbas Ndao l'hôpital Abbas Ndao transfer ko l'hôpital Abbas Ndao. Then he was transferred to hospital Abbas Ndao. During that 1 week, did they treat the injury? Did they try to remove the bullet from his head? diiri bés bu ay boobu ndax ñu ngi doon faj gaañu bi ndax ñu ngi doon jéem a génnee bali fetel bi ci boppam bi. time boobu ñu doon dem fan pour extrait xam fan la bal bi tollu. Yes, at that time we were going to fan for the X-ray to see where the bullet was lodged. Did you speak to Musa at all during that 1 week? diiri bés bu ay boobu ndax wax nga cee Musa. déedéet Musa kay buñ ko bu mu nekkee Banjul fii ba léegi waxuñ. Musa, since at the time he was in Banjul, up to now he was not talking. And as a parent, how did you feel going through that period, being in Dakar for that 1 week while you tried to figure out where the bullet in Musa's head was located? yow mi nga xam ne waajur nga naka nga nekkee woon nag ci Dakar ci biir bés bu ay boobu pour seet naka la bullet bal bi nekkee ci boppi sa doom jooju di Musa. waaw miti woon na parce que Dakar moom fa nga génne xaalis. Yeah, it was really. Yeah, it was painful because in Dakar you have to spend money. It was really painful. At that point, did you receive any kind of assistance from the government, for example? jamono jooju ndax amoon nga benn ndimbal bu bàyyeekoo ci nguur gi ci misaal. musuma wax ak ñoom sax. The Gambia government, I have never even talked to them. Have they ever tried to contact you, as far as you're aware, regarding your son, Musa? ndax ñoom sax am na benn jokkoo boo xam ne jéem nañ ko pour def ko ak yow lu aju ci sa mbiri doom jooju di Musa. No. Did you receive any kind of support while you were in Dakar in order to take care of your son's medical treatment? ndax amoon na benn ndimbal boo xam ne tamit jotoon nga ko jamono bi nga nekkee ci Dakar lu aju ci ni nga xam ne mooy sa faji doom ji. waaw am na family member yoo xam ne dinañ la dimbale ndimbal moom si famille rek la de wante du feneen ci biti. Yes, I had some family members who were giving help, but it was only the family members, but nothing from the outside. You told us that after a week, Musa was then transferred to Abbas Ndao Hospital. Is that correct? wax nga ñu ne gannaaw boo leen nekkee foofu benn bés bu ay gannaaw loolu nag ci leen jël Musa toxal ko ci lopitaane Abbas Ndao noonu la. waaw noonu la. Yes, that's how it happened.
Can you tell us what happened at the Abass Ndao hospital? mun nga ñoo wax lana xew nag ba ngeen eggee ca lopitaan Abass Ndao. waaw bu ñu eggee si Abass Ndao. Yes, when we arrived at Abass Ndao, ci next day bi. the following day, ñu yóbbu ko lopitaan Fann. they took him to another hospital, Fann. So ñu extrait ko. He was x-rayed there. ñu gis bal bi léegi fan la toog. That's where they saw the bullet where it was lodged. So si fan yooyu lañ ko opéré lañ ko génnee. They operated on him in those days and they removed the bullet. And from your recollection, do you remember what they found in the X-ray? Where was the bullet lodged in his head? yow ci li nga fàttaliku ndax mun ngaa fàttaliku bullet bal bi fan lañ ko génnee ban boor ci boppam bi la bal bi nekkoon. bal bi si right bopp bi la duggee. The bullet went through the right side of the head. ñu ngi ko génnee si left bi si left si càmmoñ bi si corner bi fii lañ génnee bal bi. And it was removed through the left side of the head. dafa daw ñëw fii gannaaw fii. The bullet went right through and lodged there. That's where on the left-hand side, that's where they removed the bullet. You told us that after that, Musa was operated on. Can you tell us the results of that operation? wax nga ñu ne gannaaw boobu ci lañ opéré Musa ndax di ñu mun a wax nag opéré boobu la na ci faaxee ko. waaw opéré boobu baaxoon na. Yes, that operation was successful. parce que dem naa fa. Yeah, because I went there. ñu toog waxtaan. I sat down and we talked. ñu waxtaan ba ma laaj famille bi si kër gi fii. We talked until he was asking about the family at home. magam yi yëpp moom sama laaj gaay. He asked me about his elder brothers. So ma ne ko man dinaa ñëw Banjul jël fii gaay yow nga mën a gisee ñoom. And I told him that I am coming back to Banjul to take more family members to him so that he can see with them. So after this operation, it sounds like Musa was doing very well. Is that correct? gannaaw buñ ko opéré daal dafa mel ni Musa ci la dal di am nag yokkute ci wàlli wérgu yaramam du loolu. waaw. Yes. How did you feel at that point? jamono boobu nag loo yëg. kontaante rek dama ko kontaantoo. Yes, happiness. I felt happy. parce que koo xam ne dañ daan toog di waxtaan ak moom suba ba ngoon. Because somebody who, I used to sit down with him, talk to him from morning to evening. mu tëdda si place ñaari fukki fan yow mun loo wax ak moom. And that person now now is lying down at one place up to 10 days. He cannot even communicate. So su waxee yow 5 minutes da nga kontaan. If even he talks to you for only 5 minutes, you will feel happy. Did Musa have any questions about what happened to him? Musa ndax laajoon na la lan moo ko jot. déedéet laajuma lan moo jot. No. dama gis rek muy jooy ma ne ko non muñal rek bul jooy di nga wér soobee yàlla. No, he didn't ask me about that. I just saw him crying, then I told him to calm down, you will be healed. Mr. Semben, you provided us with a newspaper that reported on what happened to Musa. It is the independent newspaper. I'm going to ask someone to hand it over to you so you can confirm whether or not this is what you provided to us. Mr. Semben dang ñu fi jox benn kayiti xibaar independent la dinaa la ko jox nga seet pour nga déggal rek ndax bii la. I'm going to read some extracts from the paper. Ma jàng yenn ci li nga xam ne moom lañ bind ci kayiti xibaar bi. Let me start with
the actual date. It's an edition of the Independent newspaper from the 5th to the 7th of May 2000. ara ma commencé ko ci bés biñ ko bindee mooy juróom-ñaari fan juróom-ñetti fan ci weer repeat again, sorry. And the title states, in the wake of student demonstrations, te liñ binda ci head bi mooy ne lu aju ci ñaxtu boobu nga xam ne moom la taalibe yi defoon. bullet removed from kid's head. Bal buñ génnee ci boppi gune. And it's by Alaaji Mbaye. te ki ko binda mooy Alaaji Mbaye. I'll read out the first paragraph. dinaa jànga njëkk bi. 3-year-old nursery school pupil Musa Semben xale bu am ñetti at di jànga nursery school Musa Semben is currently recovering in a Dakar hospital jamono ji nag mu ngi faju ci lopitaani Dakar from a bullet wound in his head boo xam ne bal fetel moo nekk ci boppam bi allegedly caused by a shot from an unidentified soldier. te liñ ci wax daal mooy ne dafa am soldaar boo xam ne xamuñ ko moo ko fetel ci boppa during the 10th April student demonstration. jamonoy ñaxtu bi nga xam ne taalibe yi ñu ngi ko doon def fukki fana benn ci weeru April. And on the front page of the paper is a picture of your son, te ci kanami kayit bi ñu ngi fa def sa nataali doom ji as well as a picture of the bullet that was removed from his head. ak it nataali bal bi nga xam ne moom lañ génnee ci boppam bi. Mr. Chairman, I will provide a copy of the paper to the commissioners as soon as I'm finished. I'm done reading the extracts. Mr. Chairman, dinaa sotti kayit bi bu ma ko jàngee ba pare pour jox leen ko. And I will seek to have it admitted into evidence as well. ko defee nag dinaa ko joxe ñu boole ko ci kayiti seede yi. Mr. Semben, I will read out a couple of other extracts which provide additional information. Mr. Semben, dinaa jàng yeneen fànn yoo xam ne yooyu tamit am na ay xibaar yoo xam ne joxe na ko ci. The paragraph reads, Mr. Semben, who looked forlorn and worried as he recounted the incident, Mr. Semben mi nga xam ne mu ngi jaaxle jamono ji nga xamee ne mu ngi nettali xew-xew bi. said doctors at the RVH confirmed that Musa was shot. wax na ne docteur yi nekk ci lopitaani Banjul bi wéral nañ ne Musa dañ ko fetel. with live ammunition and needed to be admitted. te fetel bal boo xam ne dañ ko ko jam te dafa soxla pour ñu tëddal ko ci lopitaan bi. He added that after 3 days, yokka na ci nag ne gannaaw ñetti fan. with Musa still in a coma, Musa benn tey xamut li xew. a doctor advised him to seek better treatment abroad. ci la ko docteur digal nag ne na dem sàkku ji faj bitim réew. Since the RVH did not have the required equipment, comme que nag lopitaan bu mag bi ci Banjul amuñ jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ soxla. to extract the bullet lodged in Musa's head. ngir ñu mun a génnee bal bi nekk ci biir boppi Musa bi. Another paragraph begins, am na beneen xit nag boo xam ne mu ngi dooree. according to Mr. Semben, ci nga xam ne noonu lañ jëlee ci Mr. Semben. after 10 days at the hospital, gannaaw fukki fan yuñ def ci lopitaan bi. Musa was transferred to the Abbas Ndao Hospital, ca lañ ko toxal nag yóbbu ko ci lopitaan Abbas Ndao. where the bullet was finally removed. foofa nag ca lañ mujjee génnee nag bal bi ci boppam bi. I was asked to go back to Dakar, where the bullet was handed over to me. ci lañ ma wax nag ne naa delluwaat Dakar ñu jox ma li nga xam ne moo di bal biñ génnee ci boppam bi. According to a medical report, ci li nga xam ne mooy xibaar yi nga xam ne moom lañ ko doon fajee. the bullet is 26.13 millimeters long. bal bi ci guddaay boobu la toll 26.30 millimeters. 7.14 millimeters thick. nim diisaay bi mu ngi toll ci juróom-ñaar 7.13 millimeters. and weighs 7.91 grams. te diisaay bi mu ngi toll ci 7.91 gram. Do you still have the bullet that was removed from your son's head
ndax Mr. ba léegi Sembène? yaa ngi amee bal boobu ñu génnee ci sa boppi doom ji Mr. Sembène. seet naa ko rek gisuma ko. I looked for it, but I cannot find it. It also says here that Mr. Sembène was advised by the Senegalese doctors benn tey wax nañ fii ci kayiti xibaar bii ne Mr. Sembène docteur yi Sénégal yi digal nañ ko ne to leave his son in hospital for a few days na bàyyi doomam ji ci lopitaan bi ay fan yu néew in order to give them time to find out whether any other damage had occurred. pour ñu mun a seet ndax am na yeneen yàqu-yàqu yoo xam ne am na. However, he said Musa was now responding to treatment and recovering well. ba tey nag moom mu wax ne daal Musa fi mu nekk nii am nañ yaakaar mu ngi fa wér tuuti tuuti. And in fact, it states that quite a number of news outlets covered the story about what happened to your son. ba tey wone nañ fii tamit ne am na kayiti xibaar yu ci bari yoo xam ne wax nañ lu aju ci sa doom ji. Did the doctors in Dakar provide you with any information about the impact that your son's stay in the Gambia had on his eventual treatment, the 3 days until the 4th day when he didn't receive any treatment at all? ndax docteur yi Sénégal Dakar yi wax nañ la loraange gi nga xam ne moo dal sa doom ji ci diiri ñetti fan yi nga xam ne moom lañ ko téye fii ci lopitaani Banjul bi. waaw mu ko wax nañ ma ko. Yes. Yes, they told him. Yeah, they told him, yes. What did they tell you? lan lañ la wax. dañ ma wax ne lu fan yu am Gambia te defuñ si moom dara loolu moo ko gën a sonal. They said that the days he spent in the Gambia here and they didn't treat him, they did nothing for him, is what has caused the problem for Musa. How long after, and they told you that they wanted to keep your son for observation even though the treatment went well? wax nañ la ñaata la ñoo téye sa doom ji foofu pour jéem koo seetlu dégg la nag faj bi mu ngi doon dem niñ ko soxlaa. waaw de ñoom waxuñu moo time bi dañ ma wax ne bàyyi ko fi rek ñu seet ko. No, they didn't give me any time frame. They just said, let me leave him there. They will check him and observe him. For how long did your son stay at the hospital? sa doom ji ñaata diir la am ci lopitaan ba. yàgg na tuuti de parce que tuuti mu ñaari weer parce que juróomi fan ci weeri juin si la gaañu. It took some time because he was there nearly for two months because he died on the 5th of June. Mr. Chairman, I will provide a copy of this newspaper. It is the only document that we have with a picture of Musa Sembène at the time, and it also contains information about the bullet that was recovered from his body. I would like to admit that as exhibit number 0082. Request granted. Thank you. Mr. Sembène, you also provided the commission with your son's medical records, and this is from the hospital Abbas Ndao concerning the period that he was there from the 19th of April 2000 to the 5th of June 2000. jox nga ñu fi Mr. Sembène kayit boo xam ne mu ngi aju ci xibaari faju yi nga xam ne sa doom ji moom la doon def li ko dalee fukki fan ak juróom-ñeneenti weeri April ba juróomi fan ci weeri June. And this document contains information such as what you've already told us about the bullet that was found in your son's head. te kayit gi nag lim ëmba yëpp mooy li nga xam ne moom nga ñu fi wax rek lu aju ci bal bi nga xam ne moom lañ gis ci sa boppi doom ji. As well as
more detailed information about his treatment during the period that he stayed at the hospital. Akit genyen ci feñal nak lu aju ci fajom bi ak jamono yi nga xamne ci la nekk ci lopitaan bi. And then it states at the bottom that your son passed away on the 5th of June at 8:15 p.m. te wax nañ fi ci suuf tam ne sa doom ji dafa faatu juróomi fanweeri June juróom benni waxtu yi ci ngoon. And it is signed by the chief medical officer, Dr. Neom Sega Jallo. te ki nga xam ne moo jiite woon lopitaan ba Dr. Neom Sega Jallo moom mooy ki nga xam ne moo ko signé. I will ask the court, the usher, to give you these documents. I hesitate to put it in evidence because while I can read French, I'm not sure that would be helpful for everyone, but I will seek guidance from the chairman. Waa dina sàkku ndigal nag ci chairman bi ndaxte français lañ ko binda mun ma koo jàng waaye mun nañ ko ñu seet ndax nañ ko mun a boole ci kayiti seede yi. Mr. Chairman, the document is in French. It contains additional information about his son's medical condition, but I hesitate to put it in the record because of the language. I understand that some of the commissioners do read French, but that may not be the case for everyone. So I seek your guidance as to whether that is necessary. We will take this up with the other procedural points that we had indicated earlier that we would discuss with the lead counsel. We can look at this at that time. Thank you. Thank you very much. Mr. Semben, following everything that happened to your family and to your son, did the Gambia government react in any way to what happened to your son? Mr. Semben, gannaaw li nga xam ne yépp moo dal sa doom bi moo la dal ak say njaboot ndax nguuri Gambie am na dara loo xam ne wax nañ ko ci lu aju sa mbiri doom bi ak li ko dal. déedéet nguuri Gambie kañ dama gisut kenn gisuma kenn. No, the Gambia government, I didn't see anybody. Do you know if any investigations were conducted to identify the person or the soldier who was responsible for shooting your son, a soldier or the paramilitary officer? Xam nga ndax nguur gi def nañ benn gëstu pour mun a xam kan mooy para bi nga xam ne moo fetel sa doom ji. déedéet. No, I'm not aware. Are you aware of the fact that there was a commission of inquiry into the student demonstrations of April 10 and 11, 2000? ndax yëg nga ne ndax am na ay jàmbur yoo xam ne dañ leen tànn pour ñu def gëstu lu aju ci ñaxtu boobu nga xam ne moom la taalibe yi doon def fukki fan ak benn weeri April atum 2000. waaw déggoon naa ko wante ñu ne ñu Yaya Jammeh daf leen baalaloon loolu laa dégg ñu ne Yaya Jammeh daf leen baalal. Yes, I heard about that. But what I later heard was that Yaya Jammeh forgave them. Did you ever appear before that commission of inquiry? ndax musoon nga teew ci kanami jàmbur yooyu ñu tànnoon ñuy def gëstu bi. déedéet musuma see teew. No, I have never been there. Were you ever called to attend that commission of inquiry? mus nañ laa oo pour nga dem teew fa. déedéet musuñu ma oo. No, they never called me. So as far as you know, no one has been held responsible for your son's murder? mu ngi mel ni yow ci fi sa xam-xam lu daal amut kenn koo xam ne joxoñ nañ ko baaraam ne moom moo waral sa doom ji fetel biñ ko fetel ba mu gaañu. dégguma loolu. No, I didn't hear that. Oh, I should probably refer to it as a killing because we don't have enough information. amuñ xibaar gu wér gu aju ci loolu bon ma waneen daal lañ ko rey. After you heard that your son passed away on the 5th of June, 2000, can you tell us where your son was buried, for example?
gannaaw bu sa doom ji gaañoo juróomi fan ci weeri juun ndax di ñu mun a wax fan lañ ko suul. waaw bu mu gaañoo dañ ma call fekk maa ngi Gambia fii. Yes, when he died, they called me. By that time, I was in the Gambia here. Boori 8 to 9 yooyu boori 9 yooyu la ma gaay call. Around 9 o'clock, that's the time when they called me. So ma ne leen maa ngi ñëw Dakar. I told them, yes, well, I am coming. I'm coming to Dakar. Across Force Ferry. I crossed with the first ferry. ma dem aga Dakar boori 2 to 3. I arrived in Dakar around 2 to 3. Guy seen ma laaj fan nga bëgg ñu suul ko. That's the time when they asked me, where do you want us to bury him? ma xalaat daal xaaral ma ne leen niñ ko suul Dakar daal. Then I decided, I told them, yes, let's bury him in Dakar here. Can you tell us what impact this had on you as well as the rest of the family, having lost your son Musa at such a young age of 3 years old? di ñu mun a wax lii lan loraange la indil yaa sa njaboot gi ñàkka doom joo xam ne ci at bu gaaw at mu tuuti la ko nga ko ñàkka ñetti at rek la amoon. waaw loolu dafa miti trop. Yeah, that was really hard, painful. su fekkee ne sax du mbiri génne fay sax su fekkee du mbiri génne xaalis sax. Even if it's not about the expenditure of money that went into it. wante family bi coono buñ coono. But the suffering that the family suffered. yaayam si boppam. Especially the mother. depuis Banjul fii depuis boobu léegi mu ngi fanaan Dakar. From Banjul here all the time she was staying in Dakar. mu ngi si lopitaan bi. Staying at the hospital. soo ko gisee sax sa yaram dafa daw. If you look, if you look at her, she lost weight seriously because of the suffering. If you look at her, you will even have pity on her. So ñëwee fii si kër gi fii. If you come to the home here in Gambia, programme yi magam yi. Her elder brothers. ñu daan àndal. Those who used to go with him. ba pare suma bitik fala miinoon suma client yëpp ku ñëw da nga koo laajte. And in my shop, that's where he used to be with me. Even my customers, when they come there, they used to ask for him. So dafa miti woon daal. Yeah, it was really painful. I understand that after you buried your son, you had a death certificate. Is that correct? yëg naa ne gannaaw boo robee sa doom ji ba pare am na kayit boo xam ne jox nañ la ko pour wone mbiram jëm faatu na. waaw death certificate bi xam nga soo amee niw balañ la ko jox fa nga indi death certificate jox nañ ma death certificate wante dama ñëw fii dama ko misplace daal. Yes, because if you have a corpse, you have to provide a death certificate. It was given to me, but when I came to the Gambia here, I really misplaced it. You told me earlier that you would search for it and then provide the commission with a copy if you find it or if you have another copy. Is that correct? Digoon nga ma nag ne di nga ko seet bu fekkee ne gis nga ko di nga ko joxe fii ci commission bi loolu la. waaw loolu la wax. Yes, that's what I said. Yeah, I can even try to go back to Dakar to go and look for another one. If you have one, please provide it to the commission. If you don't manage to find one, that's also fine. su fekkee ne am nga ko mun nga koo jox commission bi waaye nag boo jéemee ba xam ne mënuloo koo am tam ba tey baax na. Can you tell us a little bit about what impact Musa's passing still continues to have on your family to this day? ndax di ñu mun a waxal nag yan loraange moo continuer ba tey faatu Musa boobu mu ngi dal ak yow yaa sa mbokk yi. waaw loolu dafa miti trop parce que xale bu ndaw la. Yeah, that's really painful because he was a small boy. xale bu ndaw la ba pare dafa friendly woon trop.
He was a small boy and a very friendly person. man suma xarit la woon. He was my friend. suma su xëyee rek mu ngi suma bitik. When the day breaks, he is always at my shop. su ñëwee ku baaxoon la daal ku baaxoon la daal. Yes, he was a very good boy. He was my friend. And what about Musa's mother? How is she handling the situation currently? Naka yaay Musa nag jamono ji moom naka la jëlee yi fi. moom daf ko pin sax moo tax sax waroon naa ñëw sax mu ne moom du mën a ñëw sax pour ñu waxtaan si mbiri Musa parce que daf ko wéetal trop. Yeah, in fact, she was supposed to come here, but she said she cannot come and talk about Musa because Musa has made her very lonely. So even until today, 19 years after the incident, your family continues to feel the pain of Musa's loss. Bon daal booba ba léegi dem nañ ba ci diiri fukki at ak juróom ñeneent sa mbokk yi ba tey daal ñu ngi mititlu faatu Musa boobu. ñu ngi ko mititlu bu baax a baax. Yes, really. parce que amoon nañu yaakaar si moom daal xale yaayam yëpp daal amoon nañu yaakaar si moom bu baax a baax. Yes, really, we are still feeling it because at that time we had very high hopes on him. Considering the circumstances that led to his death, who do you hold responsible for his killing? Suñ seetloo ni nga xam ne moo sabab faatoom yow kan nga foog ne moo ko waral. Yaya Jammeh ak gaayam yi. Yaya Jammeh and his people. Yaya Jammeh vice président Mbek ministre si yëpp ñoom laa jàpp ne ñoo ko def. Yaya Jammeh and his vice president and the ministers and his people are the people I hold responsible. Thank you very much for your testimony, Mr. Semben. I have concluded my questions. Mr. Chairman, I hand over to you. Jërëjëf Mr. Semben ci sa seede bi man nag li ma la doon laaj jeex na jébal naa kàddu gi chairman bi. Thank you very much, Council, and thank you very much, Mr. Ousmane Semben, for a very detailed testimony. You probably should think about having a documentary on Musa Semben and your namesake, the filmmaker in Senegal, Ousmane Semben. If you retire from trading, you probably can get into filmmaking and do a good documentary for an infant who really was a very innocent victim of the atrocities that occurred in this country for 22 years. Commissioners, if you have any questions, Commissioner Bojang, you have the floor, please. Léegi mu ne dafa amoon bindakat bu mag bu ñoo wax Ousmane Semben moom foog naa ne fi mu nekk sax mun nañoo door di xalaat pour defal li ñoo wax documentary film boo xam ne dañ koo def jëmale ko ci sa doom jooju di Musa Semben lu aju ci mbiram ak fi mu tëree gannaaw boo toogee ba nga xam ne noppaleku nga jula bi ngaa def nga jéem a xalaat pour defal film bu mel noonu ci sa mbiri doom ji. Léegi nag mu ne commissioner Bojang moo la bugg a laaj. Mr. Semben ndax jotoon nga xam fan la bi nga doon fetal Musa fan la nekkoon parce que danga ko yóbbu woon si school bi fetal bi fan lañ ko fetal si school bi ndax daf doon jéem a dem woon daal la. waaw dañ dem man maa ko yóbbu school. Yes, I took him to the school. bu yaayam déggee problème bi. When the mother heard about this problem, mu yónnee xale yi ñu dem jëli ko. she sent some other kids to go and pick him up. bu ñu ko jëlee ci kër gi foofu la ko bal bi fekka. So when they brought him home, the bullet struck him inside the compound itself. Kër fan. loolu doon Kona Modou Moussa Ndiaye street foofu la dëkk moom 5 heures ak sorewut ak Tiba Garage te time boobu soldat yi ñu ngi fetalee Tiba Garage foofu la ko bal bi fekka. The compound was not far from Tipa Garage when the soldiers were shooting
He was in the compound there. That's where the bullet struck him. jërëjëf loolu laa doon bëgg a laajte fa ndax soja ñu ngi boor boobu noonu bi ñu doon fetal jërëjëf. Thank you very much, and my apologies to the interpreters. I was just going on and on and on. I didn't allow you to interpret what I was saying into Wolof. Any other questions? If not, Mr. Semben, do you have any final remarks to make? If you do, please proceed to do so now. Mr. Semben, su fekkee ne am nga kàddu yoo bugg a gaaral fu mu nekk nii pour commission bi wala waa réew mi léegi mun ngaa wax lépp loo xam ne bugg nga ko wax. waaw man lu ma bugg a wax bu bariwul waaye. What I want to say is not much. dama lifin wax si ñu ma jàppale. I'll just talk about the people who gave me help. ñoom ku mel ni Yaya Dabo. People like Yaya Dabo. ak suma family bi. And my own family. góor ak jigéen mag ak ndaw. Male, female, young and old. ak suma family bu nekk Dakar. And the family I have in Dakar. ak Sabina Airline. And the Sabina Airlines. ñoom ñoo ma dimbale bi xale bi dem. They helped me to take the kid to Dakar. xale bi bu mu gaañoo. When he died also. Sabina Airline bind nañ ma letter di ma jaale. Sabina Airlines wrote a letter to me, a letter of condolence. So maa ngi ñaan Sabina seen company bi yàlla yóbbu ko ci kanam. So I'm praying for the company to be rewarded abundantly by God. Tam yéen commission bi fii. And the commission here. maa ngi leen di gërëm. I am extending my sincere thanks to you. musuma foog ne. I never thought that. dinaa toog. I will sit down. ba wax suma mbiri doom. And have the chance to talk about my son. maa leen di gërëm si bu mu amee chance pour ñëw toog mun koo wax. So when I had the chance to come here and talk about it, gërëm ci loolu trop. I'm thanking all of you for that. Wasalaam. Wassalam. Thank you very much. We will resume our proceedings tomorrow morning, 10 o'clock. Thank you all very much. The meeting is adjourned.